see everybody after a long 1 month, 1.5 month pause. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад всех вас видеть после долгой паузы в 1,5 месяца. And as I said before leaving to India, that when we'll come back, we'll start reading another chapter from the first canto of Srimad Bhagavatam. И как я вас сказал перед отъездом в Индию, мы будем изучать с вами следующую главу в Шримад Бхагаватам. And we'll start reading a new chapter. It's chapter 9 from the first canto, И мы начнем читать новую главу. Это глава 9 с первой песни, which is called The Passing Away of Bhishmadeva in the Presence of Lord Krishna. которая называется «Уход Бишмадевы в присутствии Господа Кришны». Mhm. And as before, I'll not read just one verse. I will read a series of verses, and I'll pick some purports that I consider to be most relevant for our discussion. И, как всегда, я не буду читать только один стих, я прочитаю несколько стихов и буду выбирать комментарий, который считаю более подходящим для нашей темы. Mhm. So we will start today with the verse 1. Сегодня мы начнем с первого стиха. And I think we'll read something about around nine verses. И я думаю, что мы прочтем около 9 стихов. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutavacha iti pita prajadrohat sarva dharma vivitsaya. Tato vinashanam pragat yatra devavratopata. Sutta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaja Yudhishthira went to the scene of the massacre. There Bhishmadeva was lying on a bed of arrows, about to pass away. Verse 2. Tadate badrate sarve sadashiva sarna bushita avagachana rathairvipra vyasadaumya dayastatha. At that time, all his brothers followed him on beautiful chariots drawn by first-class horses decorated with gold ornaments. With them were Vyasa and rishis like Daumya, the learned priest of the Pandavas, and others. Text 3. Bhagavanapi viprarshe ratena sadananjayaha Satair Vyarochitandripa Kuvera Eva Guhyaka. O sage amongst the Brahmanas, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, also followed, seated on a chariot with Arjuna. Thus King Yudhishthira appeared very aristocratic, like Kuvera, surrounded by his companions, the Guhyakas. Verse 4. Drishtva nipatinam bhumau divaschutam ivamaram praname pandava bhishma sanuga sahachakrina. Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandava king Yudhishthira, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. Verse 5. Tatra brahmarashya sarve devarishiyas cha sattama rajarshayas cha tatrashan drashtum bharata pungavam. Just to see the chief of the descendants of King Bharata, Bhishma, all the great souls in the universe, namely the rishis amongst the demigods, brahmanas and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. Verse 6. Parvato narado dhaumya bhagavan badarayanaha brihadasvo bharadvaja shashishyo renuka sutta vasishta indra pramada strito grista madosita
Kakshiva Gautama Trischa Kaushikota Sudarshanaha. All the sages like Parvata Muni, Narada, Daumya, Vyasa, the incarnation of God, Brihadashva, Bharadvaja, and Parashurama, and disciples Vasishta, Indra, Pramada, Trita, Grisamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika, and Sudarshana were present. Verse 8. Anyecha munayo brahman, brahmarartha dayo malaha, Shishyar upeta ajamgu, Kashyapan gira sadhayaha. And many others like Shukadeva Goswami and other purified souls, Kashyapa and Angirasa and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. And verse 9. Tan sametan mahabhagan upalabhya vasuttama pujayam asha dharma gyo deša-kala-vibhavit. Bhishmadeva, who was the best amongst the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of time and place. Bhishmadeva was one of the 12 great authorities in preaching this cult of devotional service, and therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in normal healthy condition, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received. One can perform one's duty by physical work, by mind, and by words, and he knew well how to utilize them in the proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. Tan sametan mahabhagan upalabhya vasuttama pujayam asha dharmogya deša-kala-vibhavit. Bhishmadeva, who was the best amongst the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. Oma Jnana-timirandasya Jnana-anjana-shalakaya Chaksharunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano-Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupakadamyam Dadati Svapadantikam. Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanibha Vaishnave Bhavo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasali Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. The inspiration to read this chapter came from the understanding that when we are reading about great souls and saintly persons, we acquire their qualities. Вдохновение, чтобы прочитать эту главу, пришло из того понимания, что изучение жизни великих людей и святых личностей помогает нам перенять их качества. It is said in Yoga Sutra Vitaraga Vishayava Chitam that when you are thinking
about somebody who overcome his attachments and repulsions, then you acquire the same spiritual nature. И сказано в Йога-сутре, что те, кто превзошел какие качества? Привязанности и привязанность и ненависть. Что мы можем, следуя им, приобрести такие качества. And we read a very, very important point, a very important purport written by Srila Prabhupada. И мы прочитали очень важный комментарий Шрилы Прабхупады. During our next discussions, we will speak more about the exact quality of Bhishma Deva. И в наших следующих беседах мы будем говорить более подробно о качествах Бишмадева. But Srila Prabhupada is pointing out in his today's purport one very, very important quality that Bhishma Deva was manifesting. Но в этом комментарии Шрила Прабхупада указывает на очень важное качество, которое было у Бишмадева. Who was attentive. Кто был внимателен? And what is that quality? Yes, Radhakanta. Харе Кришна, он говорил все согласно времени, месту и обстоятельствам, может быть? He was talking about everything according to the place, time, and circumstances. Yes, and exactly this quality is called deша-кала-вибхавит. И это качество называется деша-кала-вибхавит. So he knew perfectly how to present religious or dharmic principles according to time, place, and circumstances. То есть он знал, как представить дharмические или религиозные принципы согласно времени, месту и обстоятельствам. And Srila Prabhupada in his purport elaborated exactly on that quality. И Шрила Прабхупада в своем комментарии он наставил на этом аспекте, на этом качестве. And we know that devotees, they have many other principal or core qualities that are defining them as Vaishnavas, as devotees. И мы знаем, что у преданных есть и другие качества, которые определяют их как преданных или как вайшнавов. Kripalo akrita droha satyasara sama nidosha vadanya mridu shuchi. Chaitanya Charitamrita is describing, I think, 26 qualities of a sadhu, of a Vaishnava. В читании Чаритамриты описано 26 качеств вайшнавы. That Kripalo devotees are very merciful. Что они очень милостивы. They're humble. Они смиренные. They're truthful. Искренние. They're equal to all. Они равны всем. They're faultless. Они без недостатков, изъянов. And of course, we see a lot of faults in devotees. И, конечно, мы видим много недостатков в преданных. They are faultless. Но они без недостатков. They are without material possessions. У них нет материальных привязанностей или вещей, которыми они обладают. And at the same time, they can wear some golden items, golden earrings or golden rings, but still they're described as without material possessions because they don't identify them. У них могут быть различные украшения, например, золотые или кольца, но это не означает, что они к ним привязаны. They are peaceful. Они умиротворенные. And Krishna Ekasharana means that they are surrendered only to Krishna. И они поклоняются только Кришне. Then we have other qualities that are described in third canto of Srimad Bhagavatam. И есть и другие качества, которые описаны в третьей песне Шримад Бхагаватам. Titikshava Karunika Sukhrida Sarva Dehinam Ajata Shatrava Shanta Sadhava Sadhu Bhushana. This is a very, very beautiful verse that devotees should know by heart. Это очень красивый стих, который преданные должны знать наизусть. Titikshava Karunika, the devotees are always tolerant, and Karunika means that they are forbearing and very merciful. Что преданные, они всегда терпимы, и они всегда полны милости.
Suhrida Sarvadehina means they're well-wishers to all the living entities. Они являются благожелательными для всех живых существ. Ajata Shatrava Shanta means that they are always peaceful. Означает, что они всегда умиротворенные, They never create enemies. они никогда не создают себе врагов. And Sadhava Sadhu Bhushna means these are the decorations or ornaments of a sadhu. И таковыми являются украшения саду. Mhm. And we can say that these are the general qualities of saintly Vaishnava devotees. И мы можем сказать, что это общие качества для преданных вайшнавов, которые являются святыми. But if a devotee is empowered by Krishna to become a preacher, to become not exactly a leader preacher, but he even may be a part of a team of devotees who are preaching the glories of the holy name in the world. И даже если преданного уполномачивает Кришна для того, чтобы он стал проповедником, и не в качестве лидера, то есть он находится в группе, которая проповедует, Then he's obliged to have this very quality that we hear today, that was present in Bhishma's character. и тогда он просто обязан иметь это качество, которое было сегодня описано в характере Бхишмы. He should be deша-кала-вибхавит. He should know time, place, and circumstances. Он должен знать время, место и обстоятельства. And I think this understanding of time, place, and circumstances is a manifestation of spiritual intelligence. И я думаю, что это качество понимания времени, места и обстоятельств является показателем интеллекта, Духовного интеллекта. духовного интеллекта. And I could see during the years that beginner devotees, usually they have a problem with that quality. И я видел на протяжении многих лет, что у начинающих преданных обычно проблемы с этим качеством. Beginner devotees, they are too extremists. Начинающие преданные, они слишком являются экстремистами. They go to the extremes, either into one extreme, into another extreme, and they're not flexible. Они кидаются из одной крайности в другую, и у них нет гибкости. And they impose those extremities on their family members. И они навязывают эти крайности членам своей семьи. And they impose them onto the community. И также они их навязывают своей общине. And that my way, highway, it should be according to my extremist understanding. Otherwise, I'm not part of this community. Либо по-моему, либо никак. То есть все должны слушаться того, что я считаю правильным, или я не буду являться частью этого общества. But the more advanced a devotee is, the more flexible is he, and he understands time, place, and circumstances. Но чем более продвинутым становится преданный, тем лучше он понимает это качество времени, места и обстоятельства. And this concept of desha-kala-patra first time appears in Bhagavad Gita in chapter 17. И в первый раз это деша-кала-патра появляется в Бхагавад-гите в главе 17. In 17th chapter, starting with verse 20. В 17 главе, которая начинается 20 стихом, Krishna is speaking about different types of charity done in the modes of material nature. Кришна говорит о различных видах благотворительности, которая может быть сделана в различных гунах природы. Different types of gifts that are giving. Различные типы даров, которые вы можете подарить. According to the modes of nature. Согласно гунам природы. And he is saying, Dattavyam iti ya danam diete nupakarine deshe kale chapatrecha ta danam satvikam sumitam. He's saying that gift which is given out of duty, Он говорит пожертвования, которые делаются из чувства долга, at the proper time and place,
в надлежащее время и в надлежащем месте, so worthy person, достойным людям, and without expectation of return, без расчета на вознаграждение, is considered to be charity in the mode of goodness. считаются пожертвованием в гуне благости. So this is the first time when this concept of desha-kala-patra that Srila Prabhupada often used is appearing directly in Shastra. И это первый раз, когда это деша-кала-патра, о которой говорил Шрила Прабхупада, описывается в шастрах. Desha means proper place, Деша означает подходящее место, kale means proper time, кала означает подходящее время, patra means proper circumstances or proper persons. патра означает подходящие обстоятельства или подходящие люди. Mhm. And Prabhupada is writing in his purport. И Прабхупада пишет в своем комментарии. He's saying that therefore charity is recommended to be given at a place of pilgrimage. И он пишет, что поэтому пожертвования лучше давать в местах паломничества. So charity is best to be given in the holy places, Другими словами, лучше всего делать пожертвования в святых местах. in the temples. This is the best desha. This is the best place. Храмы – это лучшие места для пожертвований, для деша. Kala means solar eclipses Кала означает солнечные затмения or at the end of the month. в конце месяца. And this is the best time according to Vedic culture. И это лучшее время согласно ведической культуре. Then it should be given to a qualified Brahmana or a Vaishnava devotee. Затем должны быть даны пожертвования достойному браману или вайшнаву, преданному. So this it means patra or circumstances or the proper persons. Это означает патра, подходящие обстоятельства или подходящие люди. And such charity should be given without any consideration in return. Такие пожертвования следует делать, не рассчитывая получить что-то взамен. And then Krishna in the next verse, in the 21, he is saying, but charity performed with the expectation of some return, or with a desire for fruitive results, or in a grudging mood, is said to be charity in the mode of passion. И затем Кришна в следующем 21 стихе говорит: «Но пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение с желанием в будущем насладиться его плодами или же сделанное неохотно, считается пожертвованием в гуне страсти». And finally, in the 22nd verse, Krishna is saying И в 22 стихе Кришна говорит, that adeshe kale and charity performed at an improper place а and пожертвование, совершаемое в нечистом месте, time and given to an unworthy person without respect and with contempt is charity in the mode of ignorance. в неурочное время недостойному человеку или без должного внимания и уважения считается пожертвованием в гуне невежества. So we should learn to do right things in a right way. Поэтому мы должны научиться делать правильные вещи в правильное время. And right way means desha-kala-patra. А правильным образом означает деша-кала-патра. That's exactly the problem of a neophyte, that he doesn't know the proper desha-kala-patra. И такова проблема всех неофитов, они не знают подходящей деша-кала-патры. He doesn't know the time to speak, the time to keep quiet. Они не знают, когда нужно говорить, когда нужно молчать. He doesn't know the time when you should insist on following some certain rules and regulation and the time when you should not insist on them because they are not relevant now. Он должен понимать, он не понимает, в какой момент он должен настаивать и отстаивать принципы и регулирующие принципы и правила, которые были ему объяснены, а когда он должен поступать иначе. Now, the same concept of Desha-kala-patra also appears in Yoga Sutra of Patanjali Muni. И тот же самый концепт деша-кала-патра появляется в йога-сутре Патанджали Муни. And this concept is described in the context of those famous shlokas, which are very important also for Vaishnavas. И оно объяснено в рамках четырех шлок, которые очень важны для вайшнавов.
And those are the shlokas that describe the principles of yama and niyama. И эти шлоки объясняют принципы ямы и неямы. And Srila Prabhupada said that actually our four regulative principles, they are, let's say, they're a kind of like a gist of extracted from those yamas and niyamas. И Шрила Прабхупада говорил, что наши 4 регулирующих принципа– это суть, зерно, которое вынуто из этих ям и неям. So in 230, Patanjali is saying, 2.30 Патанджали говорит, Ahimsa satya steya brahmacharya aparigraha yama. The yamas are. ямами являются. So yamas means don'ts. Яма означает то, что не нужно делать. Mhm. And he's saying ahimsa, non-violence. И он говорит, ахимса, не насилие. Yes. Then satya, which means truthfulness. Сатья, что означает правдивость. Then asteya, which means refraining from stealing. Астея, которая означает воздержание от воровства. Then brahmacharya means celibacy. Брахмачария, которая означает целибат. And aparigraha, which means renunciation of unnecessary possessions. И апариграха, которая означает отказ от ненужного имущества. Mhm. Then in 231, Patanjali is saying, Затем в следующем стихе 2.31 Патанджали говорит, Jati desha kala samanya vachinnaha sarva bhauma maha vratam. These yamas are considered the great vow. эти ямы считаются великими обетами. They are not exempted by one's class, place, time, or circumstances. Они не ограничены чьей-либо принадлежности к классу, месту, времени или обстоятельствами. They're universal. Они универсальны. Then in 232, he's speaking about the observances. А затем в 2.32 он говорит об правилах, Or, about niyama, о неямах, about do's. So what you should do, not. о тех вещах, которые мы должны делать, соблюдать. And he's saying the observances are shaucha, cleanliness. И он говорит, что правило следующее: шауча или чистота, Then santosha, which means contentment. сантоша, которая означает удовлетворенность, Tapa, which means austerity. тапас, что означает аскеза, Swadhyaya, which means study of the self свадья, что означает изучение самости or study of the scriptures. или изучение писаний. Actually, you cannot study yourself without studying scriptures. На самом деле вы не можете изучить или понять себя без изучения писаний. Then Ishvara Pranidhani, which means devotion or full surrender to God. Ишвара Пранидари, что означает преданность или полное предание Богу. So in 231, this is exactly the sutra between these yamas and niyamas. И в 31 стих это является стихом, который находится как раз между этими ямами и неямами. Jati desha kala samanya vichinna sarva bhauma mahavratam. So Patanjali is saying that these are considered the great vow. Патанджали говорит, что эти ямы считаются великим обетом. And they are not exempted by one's class, place, time, or circumstances. И они не ограничены чьей-либо принадлежности к классу, месту, времени или обстоятельствами. They are absolute and universal for all the yogis. Они являются абсолютными и универсальными для всех йогов. They cannot be transgressed. Их нельзя преуменьшить или обойти Under any circumstances, под любыми предлогами и обстоятельствами. such as, for example, class, which means jati, that you belong to certain class, social class, therefore you have the right not to follow them.
То есть, например, принадлежность к определенному классу или джате, что означает, что ты можешь им не следовать. Or place, desha, means that you were born in certain country, therefore you cannot follow them. Или место, например, вы родились в определенной стране, и поэтому вы не можете следовать им. Or kala, which means time. Sometimes people are saying that we are living now in 2025, and those truths from Bhagavad Gita or from Srimad Bhagavatam, they are not relevant to our time, place, and circumstances. Или время. Например, люди могут говорить, что мы живем в 2025 году, и мы не можем соблюдать эти истины, описанные в Бхагавад-гите, потому что это неподходящее время, место, обстоятельства. Mhm. And Patanjali is saying that no, they are non-negotiable for yogis. И Патанджали говорит, что это даже не обсуждается для йогов. And you can imagine that at the time of Patanjali also there were some people who are saying that, well, we have to be practical. И вы можете себе представить, что во времена Патанджали тоже находились люди, которые говорили, мы должны быть практичными, в кавычках. And if nowadays you are just are saying that we have to be practical, at that time people were quoting different shastras. И если сейчас мы говорим, что мы должны быть практичными, то в те времена люди цитировали шастры, подтверждая свои слова. This Dharma Shastra is saying that, this Dharma Shastra is saying that you can drink wine, this Dharma Shastra is saying that you can eat meat. Это Дharma-шастра говорит другое, это Дharma-шастра говорит, что ты можешь пить вино, а это говорит, что ты можешь есть мясо. This Dharma Shastra is saying that you can have 100 wives. В одной Дharma-шастре указано, что вы можете иметь 100 жен. So people were quite knowledgeable at that time. В те времена люди были полны знаний. But Patanjali was very, very categoric. Но Патанджали был очень-очень категоричным. No, you cannot adjust or adopt niyamas. Нет, вы не можете отрегулировать или подогнать под себя ниямы. Interesting that Bhaktisiddhanta Saraswati was saying one time that religion means proper adjustment. И интересно, что Бхактисиддханта Сарасвати однажды сказал, что религия означает подходящее подстраивание. And so there are things that you should adjust, but there are things that you cannot adjust. И есть вещи, которые вы можете подстроить под себя, есть вещи, которые под себя подстраивать не нужно. Patanjali is very certain. Yamas and niyamas, you cannot adjust them. И Патанджали очень строг в этом отношении. Ямы, не ямы, вы не можете подстраивать под себя. You just should follow them as they are. Вы должны им следовать такими, какие они есть. And especially niyamas, shaucha, santosha, tapa, svadhyaya, ishvara pranidhana. Особенно ниямы, сауча, сантоша, тапа, свадья, ишвара, пранидана. You cannot adjust them. Вы не можете их переделать, перекроить. You cannot adjust them to class, jati. Вы не можете подстроить их под класс, джати. So let's go deeper a little bit about a few criteria that you cannot adjust those principles under. И давайте углубимся в те качества и принципы, которые вы не можете переделать. For example, jati means family or birth or the culture in which you were, nationality in which you were born. Джати означает класс, принадлежность, семья или национальность, в которой вы были рождены. In the world, we know there are many nationalities that are eating meat with meat. И есть много национальностей в мире, которые мы знаем, едят мясо вместе с мясом. And you cannot say that, I'm sorry, but I was born in a family which was eating meat with meat, therefore this principle, for example, the principle of ahimsa doesn't apply to me. И вы не можете сказать, например, что, извините, но я был рожден в семье, в которой едят мясо с мясом, и поэтому я не могу следовать принципу ахимса. No, if even you were born in a most carnivore culture, if you want to become a yogi, a transcendentalist, you have to follow
this principle of ahimsa. Нет, даже если вы были рождены в самой кровавой мессианической культуре, вы, если хотите стать йогом и трансценденталистом, вы должны следовать этим принципам. Мгм. Вы должны следовать принципу ahimsa. Мгм. Ahimsa, satya, so non-violence, you have to be truthful. Ахимса, ненасилие, сатья, вы должны быть правдивыми. Mhm. And I made a mistake about niyama, but yama, especially yamas, you have to follow them very, very strictly. Да, я сделала ошибку по поводу ниямас. Ямы, вы должны следовать им очень строго. Mhm. Uh, then we have jati means, as I said, you were born in a certain family, nationality, culture. If you Джати, want to be a yogi, doesn't matter where you were born, you have to follow it. да, джати, как я сказал, принадлежность к определенной семье, классу, национальности. Если вы хотите стать йогом или трансценденталистом, вы должны следовать им. Interestingly, that even amongst the advanced followers of Lord Shiva, this understanding is present. И интересно, что также среди последователей Господа Шива, которые являются наиболее возвышенными, это правило также соблюдается. Because usually the persons who are worshiping Lord Shiva, they often they're using some tamasic practices. Потому что часто те, кто поклоняются Господу Шиве, они используют, практикуют различные тамасические практики. And there are different types of followers of Lord Shiva, of course. И есть различные последователи Господа Шива, само собой. But there are, for example, there are kapalikas. Kapalikas are followers of Lord Shiva who are eating from a kapala, which means they're eating from a skull. Например, есть последователи Шивы, которые называются Капали-кая, и это происходит от слова капала, для того, чтобы они могли есть пищу из черепа. Mhm. And everything they receive, they have to eat from that skull. И все, что они получают, они должны есть из этого черепа. And there are categories of followers of Lord Shiva. They're called nathas. И есть последователи Шивы, которые называются надхас. Mhm. And even those nathas, they have this understanding that you cannot be a follower of Lord Shiva if you are not following the principle of ahimsa. И эти последователи надхас, они осознают, что вы не можете быть последователем Господа Шивы, если вы не соблюдаете ахимсу. And they are not too much into smoking marijuana as other so-called followers of Lord Shiva are doing. И им не интересно, например, курение марихуаны и другие практики тамасичные, которые другие последователи Господа Шива делают. Because they understand the influence of the mode of ignorance on your consciousness. Потому что они осознаны о влиянии гуны невежества на ваш разум. So, and even if they were born in the Muslim families or in the Christian families where people were eating meat, the day you become a natha, you have to renounce your meat eating and intoxications. И поэтому даже если они были рождены в семье мусульман или христиан, в тот день, когда они становятся надхас, они должны перестать есть мясо, соблюдая принцип ненасилия. And then Patanjali is saying, okay, then we have another consideration is the consideration of desha, which means place. И тогда Патанджали говорит, что у нас есть и другое определение, называемое деша, место. Mhm. That maybe you have to abstain from eating meat, for example, only in some pure holy places or temples. Например, вы должны воздерживаться от поедания мяса в святых местах, But maybe you can do it in other places. как храм, например, но, возможно, вы можете делать это в других местах. But again, Patanjali is saying no. I mean, it's not discussed. You should not do it in a holy place. You should not do it in your home. You should not do it anywhere.
Но опять-таки Патанджали очень строг, он говорит, нет, это не обсуждается, вы не должны есть мясо ни в священных местах, ни у себя дома, ни в каком-либо другом месте. And he's saying kala, the principle of time, И он говорит про кала, принцип времени, that maybe you can do it at certain days or in the calendar что, возможно, вы можете делать это в определенные дни календаря, during some special occasions. по особым случаям. And Patanjali again is saying, no, even that doesn't work. I mean, you should never do it. И тогда Патанджали говорит, нет, так тоже не сработает, вы все равно не должны этого делать. If you want to be a yogi, you should be non-violent at all times. Если вы хотите быть йогом, вы должны соблюдать ненасилие всегда. Then we have the term patra, which means circumstances. Затем у нас есть слово патра, которое означает обстоятельства. Patanjali was using another word, which is samaya. Патанджали использовал другое слово, которое называется самая, Which also means the circumstances. которое также означает обстоятельства. That and Vyasa in his purport, he's saying that maybe in some certain circumstances we still can eat meat. И Вьяса говорит в своем комментарии, возможно, в определенных обстоятельствах каких-то мы все еще можем есть мясо. Or, for example, some soldiers during the wartime, they can be involved in violence. Или, возможно, солдаты на войне, они могут быть вовлечены в определенный тип насилия. And by samaya, by using the word samaya, Patanjali is saying no. И используя слово самая, Патанджали говорит нет. If you want to be a yogi, you don't go to war. Если ты хочешь быть йогом, ты не должен идти на войну. And it's a controversial topic. I don't want to go into that. И это очень противоречивая тема, я не хочу в нее сейчас углубляться. Because yes, sometimes we have the situation of aggressors. Да, иногда у нас есть ситуация агрессоров. And if an aggressor is coming, you have to take a weapon in your hands. И когда агрессор наступает, вы должны взять оружие в свои руки. Therefore, again, we have to have intelligence to understand when you will prefer to be a yogi and when you'll prefer also to be a yogi, but by keeping a weapon in your hand. And this is a complicated topic. И поэтому, да, у нас должен быть интеллект для того, чтобы понимать, в какой момент мы будем оставаться йогом, а в какой момент мы по-прежнему будем оставаться йогом, но при этом с оружием в руках для того, чтобы защитить себя. Еще раз, это является очень противоречивой темой. Субъект. It's not black and white. Не все является черно-белым. Because if somebody is coming to your house to violate your wife, you'll not sit and you'll not chant your rounds during that time. И если кто-то врывается в ваш дом для того, чтобы обесчестить вашу жену, вы не будете в этот момент читать свои круги. You'll have to use violence. Вы должны будете использовать насилие. Therefore, you have to be deша-кала-вибхавит in order to understand these principles and to understand that there will be exceptions. Поэтому вы должны быть деша-кала-вибхавит для того, чтобы использовать это с умом. И понимать, что будут какие-то исключения. But those exceptions will be exceptions, only exceptions. Но эти исключения будут являться исключением и ничем более. So, and a yogi is one who took this vrata, which means he took this vow as principles in his life. И йогом является тот, кто принял эту врату. Врата означает обет как главенствующий принцип своей жизни. And Patanjali is saying this is a mahavrata, which means this is the greatest vow. И Патанджали говорит, что это махаврата, что является великим обетом. And anavichina, which means not exempted. И та, которую нельзя изменить или обойти. So no excuse, in other words. Другими словами, без объяснений, без оправданий. Нету оправдания, никаких оправданий. No excuse of jati, no excuse of time, place, circumstance. No, you just follow them. That's it. Нет никаких оправданий джати, места, обстоятельствам, вы просто им следуете. So again, what means desha-kala-vibhavit?
Еще раз, что означает деша-кала-вибхавит? It means that you understand the universal principles Это означает, что вы понимаете универсальные принципы, which never can be changed, которые никогда не могут быть изменены. and they cannot be adjusted to time, place, and circumstances. И они не могут быть изменены согласно времени, месту и обстоятельствам. And beside principles, we have also form. И помимо принципов у нас есть также форма. And form can be changed according to time, place, and circumstances. А вот форму можно изменить согласно времени, месту и обстоятельствам. Mhm. For example, we are not wearing Vedic dress. Например, мы не носим ведическую одежду. We are wearing devotional dress Мы носим одежду преданного, because Vedic dress means tree bark, потому что ведическая одежда означает вибарк, означает древесная кора. три бар. Мгм. Mhm. It means that we have to wear the clothes that yogis were wearing thousands of years back. Это означает, что мы должны носить ту же одежду, что носили йоги тысячи лет назад. Mhm. But obviously we cannot do it nowadays. Но понятно, что мы не можем это делать в настоящее время. Therefore, sometimes there is this argument that the kurtas technically is a Muslim cloth. Поэтому и есть это понимание, что технически говоря, курта является мусульманской одеждой. It may be, Возможно, так и есть. but Srila Prabhupada adopted it as devotional cloth. Но Шрила Прабхупада адаптировала ее как одежду преданного. Therefore, saris, dhotis, kurtas, let's say, they're not Vedic clothes, but they're devotional clothes. Поэтому давайте скажем, что сари, доти и курта являются не ведической одеждой, а одеждой преданных. And it was adopted by Srila Prabhupada as the best devotional clothes that we can use that is serving our spiritual purpose. И Шрила Прабхупада подобрал эту одежду таким образом для того, чтобы мы могли как можно больше исполнять свое служение своей цели. At the same time, Srila Prabhupada said that you can use common usual clothes when preaching, when doing book distribution, for example. И в то же самое время Шрила Прабхупада уточнял, что мы можем носить обычную мирскую одежду, когда мы проповедуем на улицах или раздаем книги. And there is a very nice lecture on Srimad Bhagavatam 1.8.28 that Есть, Prabhupada gave in Mayapur in 74. и есть очень замечательная лекция по Шримад Бхагаватам 1.8.28, которая была дана Шрилой Прабхупадой в Майяпуре в 1974 году, Which Srila Prabhupada is explaining the same principles of Desha-kala-patra. в которой Шрила Прабхупада объясняет те же принципы Деша-кала-патра. And Prabhupada said that Vaishnava who is preaching, it may be in a different way according to time and place and the party. They have to change something, Desha Kalapatra, but we have to see the essence. Вайшнав, который проповедует, может делать это по-разному, в зависимости от времени, места и обстоятельств или публики. Они должны изменить что-то, деша-кала-патра, но мы должны видеть суть. Wherever there is God consciousness, wherever is there understanding, Где бы ни было сознание Бога, там будет и понимание. just like we sometimes consult dictionary, a small dictionary, pocket dictionary, and a big international dictionary. Both of them are dictionaries. Так же, как мы иногда консультируемся со словарем, маленьким словарем, карманным словарем и большим международным словарем, оба они являются словарями. Mhm. But according to time, Desha Kalapatra for small child, that small dictionary is sufficient. Но в зависимости от времени деша-кала-патра для маленького ребенка этого маленького словаря достаточно. And I'll give you an example. Я дам вам пример. Srila Prabhupada was criticized that the famous Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate mantra for offering is actually not the proper offering Boga mantra.
Шрилу Прабхупаду критиковали, что мантра для предложения о Боге Наму Махавадане, она на самом деле не является подходящей мантрой для этого. And technically it is so. И технически это так и есть. Because according to Hari Bhakti Vilasa, there are other mantras, I'll not say them, but there are other mantras that twice initiated devotees know and they're using for offering Boga. И это правда, потому что, согласно Хари Бхакти Виласе, в ней указаны другие мантры для предложения Бога, и наши дважды инициированные преданные ученики, они знают эти мантры, которые они используют для предложения Бхоги. But those mantras are for the second initiated Brahmana devotees. Но эти мантры, они только для дважды инициированных браманов, преданных. Therefore, you cannot describe them openly in some books like Science of Self-Realization, for example. И поэтому вы не можете открыто описывать эти мантры в общедоступных книгах, как, например, «Наука самореализации». Therefore, in Science of Self-Realization, we have Prabhupada changed for the beginner people who are just making their first steps in Krishna consciousness. He introduced to them this Namo Mahavadanya Krishna Prem Pradayate Namo Brahmani Devago Go, and so on. This is the mantra for offering. И поэтому Шрила Прабхупада в «Науке самоосознания» представил эту мантру для предложения Бхоки, которую можно использовать. So Prabhupada is saying that according to time Desha-kala-patra, for a small child, that small dictionary is sufficient. И Шрила Прабхупада объясняет, что согласно времени, месту и обстоятельствам этого маленького карманного словаря для маленького ребенка достаточно. Mhm. But when the child is growing, then you give him the big dictionary. Но когда ребенок растет, он получает большой словарь. In the same way, when people are advancing in Krishna consciousness, we introduce them in a more complex mantras and rituals and so on. Поэтому, когда люди растут в сознании Кришны, мы им даем доступ к более сложным мантрам, стихам и так далее. And Prabhupada is explaining further. И далее Прабхупада объясняет. But the 2 plus 2, no, higher mathematics and lower class mathematics. But the 2 plus 2 is always the same in higher mathematics or lower mathematics. Высшая математика и математика начальных классов. Но 2 плюс 2 всегда одно и то же. В высшей математике или низшей математике. It is not that in the higher mathematics 2 plus 2 equal 5. No. А не так, что в высшей математике 2 плюс 2 равно 5. Нет. So the principle is the same. It is the distinction of desha-kala-patra. Так что принцип тот же самый. Это определение деша-кала-патра. Just like the statement in the Srimad Bhagavatam, they are meant for highly developed conscious persons, they are not for ordinary persons. Вещи, они, как утверждается в Шримад Бхагаватам, они предназначены для высокоразвитых сознательных людей, не для обычных людей. And there is another purport from Chaitanya Charitamrita, Adi 738. И есть еще один комментарий из читания Чаритамрита Ади 7.38, in which Srila Prabhupada is also explaining these principle of Desha-kala-patra. который Шрила Прабхупада также объясняет этот принцип деша-кала-патра. And why I'm discussing it? Почему я это обсуждаю? Because I often see that devotees, theoretically they heard about this principle, but they don't know how to apply it. Потому что я вижу, что преданные, несмотря на то, что они часто слышат об этом принципе, они не знают, как его применять. For example, in their preaching, they immediately stress the importance of chanting 16 rounds. Например, когда они проповедуют, они очень сильно настаивают на то, что необходимо читать именно 16 кругов. And a person, I mean, he hardly read Bhagavad Gita. He doesn't have any understanding of what is the nature of the holy name. И человек, он едва ли прочел Бхагавад-гиту, у него нету понимания о могуществе святого имени. And you impose on him that you have to chant these 16 rounds daily. А мы ему навязываем, что ты должен ежедневно читать 16 кругов. And then we see a lot of people who are chanting boo 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 boo, and they're doing it just mechanically because they don't have any understanding what they are doing.
И потом мы видим множество людей, которые читают себе под нос бу-бу-бу, потому что они не понимают, что происходит в процессе. But Prabhupada's approach was different. Но подход Шрилы Прабхупады, он был другим. Yena tena prakarena mana Krishna niveshayet, which means by some way, somehow or other, you just first of all attach their minds to Krishna. Так или иначе, тем путем или иным, сначала привяжите их ум к Кришне. In other words, give them a taste first. Другими словами, сначала дайте им вкус. And then sarve vidhi nishedaksyur etair evakinkara. Then other rules and regulations will follow. А за ним последуют и другие принципы, и регулирующие принципы и правила. For example, a person is chanting just one round of Hare Krishna mantra. Например, если человек воспевает только один круг Харе Кришна Махамантры, And we are looking at him or at her and we are saying, you are just chanting one round of Hare Krishna mantra, you're really fallen. и мы смотрим на него или на нее и говорим, ты читаешь всего один круг Харе Кришна Махамантры, ты по-настоящему падший или падшая. This will discourage the person. Это просто обескуражит человека, заберет уверенность. Or you'll say, wow, you are already chanting one round of mantra. After hundreds of births, you came to this point, you're doing well. Или мы скажем, например, что вау, ты воспеваешь целый круг Маха-мантры, после сотни перерождений это что-то. Mhm. And the person will be inspired. И человек будет вдохновлен. Therefore, we have to develop this sensitivity. Поэтому нам нужно развивать в себе эту чувствительность, эмпатию. Sensitivity is a Brahminical quality. Чувствительность или эмпатия это является браманическим качеством. Mhm. And devotees often everything but sensitivity. They develop everything but sensitivity. И преданные, у них развивается все, что угодно, только не эмпатия, только не чувствительность. Mhm. And the sensitivity, flexibility, ability to adapt to time, place, and circumstance, and to see the greater picture. You need a sattvic mind for that. И понимание, чувствительность, терпеливость и осознанность — это все развивается с саттвическим умом, когда вы можете использовать подходящее время, место и обстоятельства. Mhm. So Prabhupada in this purport to Chaitanya Charitamrita is explaining also. И в этом комментарии к Чайтанье Чаритамрите Шрила Прабхупада объясняет нам, That Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to deliver all the fallen souls. Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир, чтобы даровать освобождение всем падшим душам. Therefore, he devised many methods to liberate them from the clutches of Maya. Он нашел множество способов вырвать их из когтей Майи. It is the concern of the Acharya to show mercy to all the fallen souls. Подлинный ачарья думает о том, как пролить милость на падшие души. In this connection, desha-kala-patra, the place, the time, and the object should be taken into consideration. Поэтому он всегда принимает во внимание обстоятельства, связанные с местом и временем и людьми, деша-кала-патра. And Prabhupada is giving a relevant example now. И сейчас Шрила Прабхупада дает нам подходящий пример. He's saying, since the European and American boys and girls in our Krishna consciousness movement preach together, less intelligent men criticize that they're mingling without restriction. Поскольку европейские и американские юноши и девушки в нашем движении сознания Кришны проповедуют вместе, недалекие люди порицают нас за отсутствие строгого разделения мужчин и женщин. In Europe and America, boys and girls mingle unrestrictedly and have equal rights. Однако в Европе и Америке, где отношения мужчин и женщин ограничивать не принято, юноши и девушки имеют равные права. Therefore, it is not possible to completely separate the men from the women. Поэтому здесь нет возможности полностью отделить их друг от друга. So, dear woman, now I have a question towards you. А теперь, дорогие женщины, у меня к вам вопрос. Would you continue coming to our programs Продолжали ли вы бы приходить на наши программы if during the Sunday по воскресеньям? you had a curtain separating you from men?
during the class. Но у вас бы огораживала от мужчин Прабу занавеска. So Krishna Kanta would come in Кришнаканта бы пришла. spite of that. Okay, who else would come? Кто бы еще пришел? Okay, Chandramala also. Также Чандрамала бы пришла. Wow, we have a bunch of pure devotees, ladies here, Vaishnavis. У нас есть довольно много чистых преданных Вайшнаве. And now you are saying that you would come. И сейчас вы говорите, что вы бы пришли. But if I had to ask this for in the first 10 minutes of a program when you just came for the first time, that would you like to remain at a program where we'll separate you with a curtain from your boyfriend? Но в первые 10 минут начала программы по воскресеньям, если бы я сказал, что будет вас отделять занавеска от вашего парня, остались бы вы тогда? And believe me, you would say no, because we saw this situation here in Bucharest in the beginning. И поверьте, вы бы сказали нет, потому что мы видели это в Бухаресте в начале, когда мы проводили программу. But actually, this was exactly the case during Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's classes. На самом деле так и произошло во время лекции Шрила Бхактисиддханты Сарасвати. All the time when Bhaktisiddhanta Saraswati was giving a class, Каждый раз, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати давал лекцию, men and women were separated by a curtain. женщины и мужчины были разделены занавеской. Now, imagine Srila Prabhupada coming to USA in 66. А теперь представьте, Шрила Прабхупада приезжает в Америку в 66 году. He'll tell those hippies that they're hippies, so hippie ladies here, hippie men here, and we'll divide you with a curtain. И он бы сказал, девушки хиппи с одной стороны, мальчики хиппи с другой стороны, и мы вас разделим занавесочкой. Please believe me, nobody would remain. Поверьте мне, пожалуйста, никто бы не остался. But Prabhupada, he applied the principle of deša-kala-vibhavit. He understood what's happening in West. Но Шрила Прабхупада применил принцип деша-кала-вибхавит, он понял, что происходит в том месте. And Prabhupada is explaining here. И здесь Прабхупада объясняет. However, we are truly instructing both men and women how to preach, and actually they are preaching wonderfully. Вместо такого разделения мы тщательно обучаем их искусству проповеди, и они начинают замечательно проповедовать. Of course, we very strictly prohibit illicit sex. Разумеется, мы строго запрещаем недозволенные половые отношения. Boys and girls who are not married are not allowed to sleep together or live together, and there are separate arrangements for boys and girls in every temple. Неженатым юношам и девушкам не дозволяется жить вместе. В каждом храме им отведены отдельные помещения. Grihastas live outside the temple, for in the temple we do not allow even husband and wife to live together. Грехастхи живут за пределами храмов, так как в храме мы не позволяем жить вместе даже мужу и жене. And this was in the beginning, because later Prabhupada adjusted even that principle. И так было в начале, потому что позже Шрила Прабхупада даже этот принцип подстроил под ситуацию. And he allowed Grihasta couples to live in the temples. И он позволил парам грехастхам жить в храмах. Prabhupada is saying the results of this are wonderful. Прабхупада говорит, результаты этого поразительны. Both men and women are preaching the gospel of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna with redoubled strength. Как мужчины, так и женщины проповедуют учение Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны с удвоенной силой. I'll skip a part. Therefore, it's a principle that a preacher must strictly follow the rules and regulations laid down in the Shastras, yet at the same time devise a means by which the preaching work to reclaim the fallen may go on with full force. Поэтому очень важно, чтобы проповедник строго следовал правилам и предписаниям шастры, находил при этом новые способы проповедовать в полную силу и освобождать падшие души. And in our Sampradaya, we had also many other examples of how our previous acharyas were adjusting some principles.
И в нашей сампрадай у нас есть очень много примеров, как предыдущие ачарьи подстраивали определенные вещи точно таким же образом. For example, during Srila Jiva Goswami's time, Во времена Шрила Джива Госвами then many people could not digest the parakiya rasa or unwedded mood of relationship between Krishna and Shrimati Radharani. например, многие не могли принять паракия раса или взаимоотношения внебрачные между Кришной и Шримати Радхарани. Therefore, Jiva Goswami had to present things in the mood of Swakiya, that no, they were actually married. Поэтому Джива Госвами должен был представить вещи свакия, то есть они были на самом деле женаты. So, Jiva Goswami, who is our Siddhanta Acharya, Итак, Джива Госвами, который является нашим Сиддханта Ачарьей, according to time, place, and circumstance, he had to make some adjustments in his purports. учитывая время, место и обстоятельства, он должен внести некоторые поправки в свои комментарии. Or, for example, Vishwanatha Chakravarti Thakur in his purports to Srimad Bhagavatam, Или Вишванати Чакравати Такур в своих комментариях к Шримад Бхагаватам. he used some quotes from a famous Mayavadi. Он использовал цитаты нескольких знаменитых Майявади. One of them was Madhusudan Saraswati, Одним из них был Мадусудан Сарасвати, and he was a well-known proponent of Advaita Vedanta. и он был знаменитым оппонентом Адвайта Веданты. And again, according to time, place, and circumstances, since Madhusudan Saraswati was an authority, Vishwanatha Chakravarti Thakur quoted him. И поскольку Мадусудан Сарасвати в соответствии с местом, временем и обстоятельствами находился на высших постах, Вишнавати Чакравати Такур, он его цитировал в своем комментарии. Then Baldevi Bhushan also made some adjustments. Также Баладева Дебушан, он сделал несколько поправок. And he explained in his Govinda Bhashya И он объяснял в своей Говинда Башья, how we are connected to Madhava Sampradaya. что мы относимся к Madhava Sampradaya. Мадава Сампрадая. But there are some philosophical distinctions between followers of Lord Chaitanya and the classical followers of Madhava Sampradaya. Но есть определенные различия между классическими последователями Господа Читания и последователями в Мадава Сампрадая. Also, Bhaktivinoda Thakur made some adjustments. И Бхактивинод Такур, он тоже вносил свои поправки и изменял что-то. Addressed the intellectuals of his own time. Потому что он разговаривал с интеллектуалами того времени. He had to write some things in Krishna Samhita Он должен был написать некоторые вещи в Кришна Самхите about the timing of Kali Yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga. что во времена Кали-юга, Сати-юга, Двапара-юга, Трета-юга He adjusted the numbers. он поправил числа, цифры. And I don't remember exactly, I'm not good with numbers, but it was something that Satya Yuga was taking place 3,000-4,000 years back. Я не помню точно цифры, числа, потому что у меня нехорошие с ними взаимоотношения, но он сказал, что Сати-юга была где-то 3-4 тысячи лет назад. And so on. And then came Dvapara, Treta, and Kali Yuga is just a few hundred years. И потом Трета Двапара и Кали-юга, она вот несколько сотен, буквально 100 лет назад буквально пришла. He adjusted according to the Christian perception. Он это поправил в соответствии с восприятием Кришны. Нет, христианским восприятием. Христианским. Мировосприятием. Then I'll not say how many adjustments Bhaktisiddhanta Saraswati made during his times. Я даже не буду говорить, сколько поправок, изменений внес Бхактисиддханта Сарасвати в свое время. Hundreds. Сотни. And Srila Prabhupada, of course. И Шрила Прабхупада, конечно же. Starting with giving the second initiation to ladies.
начиная от того, чтобы давать вторую инициацию женщинам, allowing ladies to worship the deities in the temple, позволять женщинам поклоняться божествам в храме, allowing ladies to lead kirtans and give classes and so on. позволять женщинам вести киртаны и проводить лекции и так далее. In conclusion, all of those adjustments, they are done with just one core reason. И в заключение, все эти изменения, внесенные поправки, они были сделаны только по одной главной причине. Is to present the teachings of Krishna consciousness according to time, place, and circumstance, Это для того, чтобы представить сознание Кришны в соответствии с временем, местом и обстоятельствами and to attract them to the essence, и привлечь их к сути, loving devotional service to the Lord. э, исполнять преданное служение Господу. Mhm. And then all the rules and regulations they're following later. А все регулирующие принципы и правила, они следуют после этого. You don't start with rules and regulations. Вы не начинаете с правил и принципов регулирующих, Start with the essence, with the taste, higher taste. но с сути, с вкуса, с высшего вкуса. And to give people this taste, you have to have this taste. И для того, чтобы давать людям этот вкус, у вас у самих должен быть этот вкус. So these are a few thoughts about what means to be deša-kala-vibhavit. И это несколько мыслей по поводу того, что означает быть деша-кала-вибхавит. And if you want to be a good preacher, Если вы хотите быть хорошим проповедником, and if we really want to accommodate people in Krishna consciousness, и если мы действительно хотим привести людей в сознание Кришны and we want to organize communities, и создать общины, or we want to start some communities, или мы хотим начать общины, создать их, or we want to maintain our communities, или хотим поддержать, чтобы наши общины продолжали существовать, then this quality is unavoidable. It should be developed. тогда нам неизбежно нужно взращивать в себе это качество, которое нам очень нужно. And also, I would say, if you want to live peacefully with the members of your family, you also have to be deša-kala-vibhavit. И я вам хочу сказать, что если вы хотите мирно сосуществовать с членами своей семьи, вам также нужно быть деша-кала-вибхавит. Okay, dear devotees, do you have any questions regarding? Хорошо. Дорогие преданные, есть ли у вас какие-то вопросы по этой теме? Krishna Kanta, please. Маленький и глупый вопрос у меня будет. Те мантры, которыми мы освещаем пищу, они на субтильном, на тонком плане, есть какая-то разница или это тоже, ну, я не говорю, что они более могущественны или еще что-то, но влияет это как-то на просад? About silly question, short one about mantras with which we are offering the prasad, because if we have different mantras, is there any difference in quality of the prasad or something like that? No, there is no any difference in the quality of prasad, because the quality of prasad depends on the quality of your devotion and not the proper mantra that you are pronouncing. Нет, не существует никакой разницы в качестве прасада, потому что качество прасада зависит от качества вашей преданности. There is a verse somewhere in Bhagavatam where it is said that when a devotee just starts ringing the bell, that just starts offering his food, Krishna is already eating, if the devotee have devotion. Где-то в Бхагаватам есть стих, в котором говорится, что как только преданный берется за колокольчик и едва-едва начинает в него звонить, Кришна уже вкушает его прасад, если у него есть эта преданность. He is Bhava Grahi Janardana. Krishna is Bhava Grahi Janardana, which means that he is extracting the essence, not the form. Кришна является Абхава Грахи Janardana. Джанардана, что означает, что он извлекает суть. А не форму. And therefore you may have the proper mantra. Поэтому у вас может быть подходящая мантра.
And you'll offer according to all the proper rituals, И вы можете предлагать в соответствии со всеми ритуалами, mudras, and so on. мудрами и так далее. But Krishna will not accept Но Кришна это не примет, because you don't have devotion. потому что у вас нет преданности. And at the same time, patram pushpam palantoyam, you can have devotion and Krishna will accept even a little thing without proper mantra, without proper ritual. И в то же время у вас может быть преданность, из-за которой даже маленькая вещь, какая-то предложенная без мантры, без ничего, будет принята Кришной. Devotees, I think you remember our last days in Rishikesh Преданные, я думаю, вы помните наши последние дни в Ришикеше, when we visited Dev Prayag, yes? когда мы посетили Дев-Праяг, да? I just want to find that picture. Just a second, give me. Я Give- хочу найти эту фотографию, дайте мне несколько секунд. Oh, yes. You see this picture? Look here. Видите вы эту картинку? Смотрите. Who remembers the devotees who were with us? Who remember that scene? Кто помнит из преданных, которые были с нами, эту сцену? Karunarasa and Shamasundara, you remember. Yamuna also, you remember. Baldev. So we, in Dev Prayag, we found, by accident, we found a sadhu. В Дев-Праяге мы случайно нашли саду. He was a real sadhu. Он был настоящим саду. Because when I gave him the first banknote of donation with 5,000 rupees, Потому что 500 rupees, когда я ему дал пожертвование банкнотой 500 рупий, he took the banknote, looked at me and said, "What is this?" он взял блокнот и посмотрел на нее и сказал, что это? He said, "These are 500 rupees." Это 500 рупий, сказал я. He never kept in his hand these 500 rupees. Он никогда не держал в своих руках 500 рупий. And then other devotees started to came and also gave 500 rupees donations. Тогда остальные преданные также начали подходить и давать ему пожертвования 500 рупий. And he was a kind of like happy, И он так радовался, but he wasn't a kind of like with a heart attack, that, wow, I'm receiving so many donations today. но у него не было сердечного приступа. Вау, я получаю сегодня столько пожертвований. And then Guru Mata came. А потом подошла Гурумата, She had a flower in her hands. и у нее был цветочек в руках. She did not give the money to him. She gave to him the flower. Она ему не деньги дала, она ему дала цветок. And exactly at that time, he smiled. И именно в тот момент он улыбнулся. He said, "Patram pushpam palam toyam yame bhaktya prayashkati." И он сказал это. When he said those words, I said, "This is the real sadhu." И когда он сказал эти слова, я подумал, вот это настоящий саду. Because she offered him a flower. Она подарила ему цветок. And he was more impressed by that flower than by those 500 rupees banknotes that we were giving with other devotees. И он был больше поражен этим цветочком, чем 500 рупий, которыми мы давали с преданными. So that's exactly Krishna's mood. И именно такое настроение у Кришны. Patram pushpam palam toyam. That's his face actually. Это его лицо. I have it on my Facebook. You can see there. У меня есть на Фейсбуке, можете там посмотреть. And by his tilak you can see he's from Ramanuja Sampradaya. И по его тилаку вы можете понять, что он из Рамануджа Сампрадая. And he appreciated love and devotion. He did not appreciate it so much the form. И он, ему нравилась преданность и любовь, а не форма. Ему нужна была не форма. Therefore, you can have the proper mantra and Krishna will not accept anything. Поэтому у вас может быть подходящая мантра, и Кришна ничего не примет. Or you can, there is no any mantra, anything proper, but there is devotion and Krishna is accepting. Ну, может быть, нету подходящей мантры, но преданность, предание Кришна он всегда оценивает. And you remember the story when Krishna came as a peacemaker to Duryodhana's palace.
И вы помните, как Кришна пришел в качестве миротворца в палат Дурьёдханы? It was exactly before the Kurukshetra war. Это было в начале, до войны на Курукшетре. And he came to, it was Hastinapur, I think Hastinapur, yes. Это было в Хастинапуре, я думаю. Mhm. And Duryodhana knew that Krishna would come, И Дурьёдхана знал, что Кришна придет. and he arranged the best cooks in his kingdom to cook the best dishes and to serve Krishna. И он организовал пир, который делали лучшие повара в его дворце. And he arranged also a new built palace for Krishna. И он также возвел дворец новый для Кришны. Mhm. But Krishna did not stay in that palace, Но Кришна не остался в том дворце. and he rejected the food that Duryodhana wanted to offer him. И он отказался от еды, которую Дурьёдхана хотел ему предложить. And Duryodhana even was a kind of like angry by that. И Дурьёдхана даже разгневался на это. And he confronted Krishna that why are not you are not taking the food that we are preparing for you. И он спросил Кришну, почему тот не принимает еду, которую мы специально для него для тебя готовили. Krishna said directly that Duryodhana, you know that I'm not eating food, I'm eating devotion. И он прямо ему сказал: Дурьёдхана, ты знаешь, что я не ем еду, я питаюсь преданностью. And then at the same time, Krishna came to the house of Vidura. И в тот же самый день Кришна пришел в дом Видуры. And Vidura wasn't home, А Видуры не было дома. but Vidura's wife was at home. Но жена Видуры была дома. And when Vidura's wife got to know that Krishna came, she was in panic and she wanted to serve Krishna something. И когда жена Видура поняла, что пришел Кришна, она в панике хотела ему хоть что-то дать. Nothing was prepared. Ничего не было готово. She had a bunch of bananas. И у нее была связка бананов. She gave Krishna a banana, Она дала Кришне банан. but she started piling the banana, Но она начала чистить банан. and instead of giving him the sweet part of banana, she gave him the pile. И вместо того, чтобы дать ему сладкую внутренность, она дала ему кожуру. And Krishna was eating it. И Кришна ел ее. He was eating the skin of bananas. Он ел кожуру банана. And then Vidura came. А потом пришел Видура. Vidura saw him, he was perplexed. What are you doing? Видура увидел, и он был в шоке. Что ты делаешь? And Krishna was eating that skin and he was smiling. А Кришна ел кожуру бананов и улыбался. He said, no problem, Vidura. I'm taking her devotion. I'm not taking the form. И он сказал: все хорошо, Видура, я принимаю ее преданность, а не форму. Therefore, the best of two worlds is to offer with the proper mantra and with the proper devotion. И, конечно, лучше всего предлагать с подходящей мантрой, с подходящей преданностью. But Krishna is not obliged to accept the food only if the mantra is proper. Но Кришна не обязан принимать еду только потому, что мантра подходящая. Therefore, when you'll receive the second initiation, you'll know those technical mantras for offering naivedya. Поэтому, когда вы получите вторую инициацию, вы получите эту мантру Майя-видя Для предложения naivedya, for offering food stuff. для того, чтобы предлагать еду. But till then, Prabhupada gave us those introductory mantras, Namo Mahavadanya, Namo Brahmani Devaya Go, and just use them with devotion, and Krishna definitely is accepting everything that you are offering. Но до тех пор Шрила Прабхупада дал нам эту мантру Наму Махаваданья, он нам дал эти мантры, которыми мы можем предлагать пищу, и Кришна будет ее принимать. Okay, Ananda Vilasini, Radha. Харе Кришна, дорогой Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотела спросить, может быть, я невнимательна все эти годы, но у меня такой вопрос в течение месяца. Вера и шрадха, которая развилась за эти годы, равно ли преданность?
и передание. Равно ли это? Одно ли это тоже? Или это я должна как-то дифференцировать? So the question is about Vera, belief or shaka, which I developed in myself throughout all these years. Does it equal to devotion and surrendering, or they are different things? And should I distinguish them? Mhm. Srila Prabhupada is writing in Teachings of Lord Chaitanya, if I'm not wrong, Шрила Прабхупада пишет в учении Господа Читания, если я не ошибаюсь, that Shraddha is the seed from which the big tree of devotion will develop. что Шрада является семенем, из маленьким семенем, из которого большое дерево преданности вырастет. So faith is an aspect of our devotion. The faith is the root, let's say, root or the seed of our devotion. Вера является семенем или корнем, давайте скажем, нашей преданности. And everything we are doing in our devotional practice is to develop that seed that we receive from devotees, from the spiritual master. И все, что мы делаем в нашей духовной практике, это получаем это семя от преданных, And we have to develop it. и мы должны развить его, And вырастить. we are cultivating that seed, transforming it into the devotional plant. И мы заботимся об этом семени, которое потом вырастает в древо преданного служения. Therefore, in one sense, we can say that there is no difference between faith and devotion. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что нет разницы между верой и преданностью. Same thing. Это то же самое. But from another point of view, from the technical point of view, devotion will grow as a result of deep faith. Но с другой точки зрения, преданность, она будет результатом взращивания этого семени веры. And we grow the seed of faith by Shravana Kirtana Jal, by the water of Shravana Kirtana. И мы взращиваем это дерево, поливая его водой Шравана Киртана. Okay, Hare Krishna. Андрей? Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гурудев, примите мои поклоны. Один вопрос по сегодняшнему тексту, вернее, по комментарию Шрилы Прабхупады в 9 тексте. Тут ум зацепился за эту фразу. Можно исполнять свой долг посредством физической деятельности, мысленно или словами. Вот, пожалуйста, прокомментируйте как-то так. Это что-то из Дхарма-шастр или здесь понятие долг имеется в виду вообще, ну, в общем смысле, это и к духовному нашему, так сказать, процессу познания относится к служению. Вспоминается сразу же история Абрама небедным, который Манасеву делал, но все-таки вот применительно к нам, вот к нашей жизни, вот как можно прокомментировать? Спасибо. I would like to ask about the commentary of Srila Prabhupada to the 9th chapter, that you can do your duty with physically or with your mind. Мысленно или... Physical work by mind and by words. Или словами, or by words. And I wanted to ask, in what sense he said that, or it was said in some Dharma Shastras, because what comes up on my mind is the story about poor Brahman, which was doing Mana Seva, or how we should perceive those words. Mm-hmm. Generally, when we speak about performing our duties, prescribed duties, В целом, когда мы говорим об исполнении своего долга, об описании, как мы исполняем свой долг, then we are performing our duties by being engaged in some physical work. и мы описываем исполнение нашего долга, когда мы вовлекаемся в какой-то физический труд. Mm-hmm. Excuse me. Извините. And
physical work is just it may remain just the external level of performing our duties. И физическая деятельность может быть только физическим проявлением исполнения нашего долга. Because if we don't engage our mind or our heart in performing our duties, Потому что если мы не вовлекаем наш ум или наше сердце в то, что мы делаем, mhm, then it may remain just on the external level. тогда это может остаться только на внешнем уровне. Therefore, let's give a practical example. Поэтому давайте дадим практический пример. As grihastas, we have to go daily to our jobs. Как грехасти мы должны ежедневно ходить на работу. And sometimes we are so tired of our jobs that we just externally are going there and we are doing something with our hands, with our bodies. И мы настолько устаем иной раз, что мы туда просто приходим и делаем только внешне что-то своими телами, своими руками. It's already good that we are there. Уже хорошо, что мы там. Mhm. But in order to really do our dharmic duties, we have to imply our mind. Но для того, чтобы по-настоящему исполнять свою дхарму, мы должны включать свой ум. That Krishna, I know that it's hard, but I'm doing this for you. Говоря себе, Кришна, я знаю, что мне тяжело, но я делаю это для тебя. And I am accepting all these troubles to please you and to satisfy you by performing my duty. И я принимаю на себя тяжесть всех этих трудностей, испытаний для того, чтобы удовлетворить тебя, исполнить свой долг по отношению к тебе. So this means to engage your body and engage your mind also in performing your duty. Вот это означает, что вовлекаться физически и также умственно в то, что вы делаете, исполнять свой долг. Mhm. And mind's Prabhupada is saying by mind or by words, И Шрила Прабхупада говорит также мысленно или словами, because words are the gross manifestation of our subtle thoughts. потому что слова являются грубым проявлением наших тонких мыслей. And when we have the proper thoughts about why I'm doing my duty, then we are using those words to describe to at least to the family members that I'm doing my duty because I'm doing it for Krishna and so on. И если у нас есть четкое понимание того, что мы делаем, то мы можем это описать словами даже для членов нашей семьи, когда мы говорим им, что мы исполняем свой долг и делаем это ради Кришны. But also sometimes in our life we'll come to the point when physically we'll not be able to perform our duty. Но также придет момент в нашей жизни, когда мы физически не сможем исполнять свой долг. And then we will be able to do it either in our minds, И тогда мы будем способны это делать или в уме, by mentally meditating, and you gave the proper example of that Brahmana who was cooking the rice. медитируя мысленно, и вы дали подходящий пример брамана, который медитировал и готовил рис. Sladký рис, sweet rice. Or you'll be so weak and your body will be already so old that the only thing you'll be able to do, you'll be able just to use your words for performing your duty. Тогда или ваше тело станет настолько старым и слабым, или то и другое, что вы сможете только на уровне слов исполнять свой долг. And Bhishmadev, obviously, he was in a position when he could not use his body. И Бишмадев, очевидно, был в позиции, когда он не мог использовать свое тело. He could use only his words and his mind. Он мог использовать только свои слова и свой ум. And he will start giving teachings to Yudhishthira Maharaj, И он начал давать учения Юдхиштхире Махараджу, to all the Pandavas that were present there. пандавам, которые там находились. Mhm. And actually, at that time, Bhishmadev, he told the Vishnu Sahasranama, И в то время Бишмадев произнес рассказал Vishnu Sahasranama, and many other things, wonderful things happened и много других вещей красивых произошло as a result of maintaining the clarity of his mind. в результате того, что он поддерживал ясность своего ума. Mhm.
Харе Кришна, спасибо большое, Гурудев. Если позволите, еще один короткий технический вопрос в общем по Бхагаватам. Да, да, пожалуйста. Спасибо. Вот у нас в Ятре сейчас на онлайн-платформе изучения Бхагаватам проходится там 3 глава, как раз учение Господа Капилы Девы. Я там в какой-то момент, мне надо было погрузиться в один текст, я использовал Ведабейс сайт, там очень удобно кликаешь по ссылкам и какие-то термины, употребляемые в разных текстах, более понятно, ну, как в контексте почитать. И увидел совершенно случайно, что один и тот же текст дословно на санскрите используется и в 3 главе, и, скажем, и в 11 главе, где описывается гьяна-йога. Вот, пожалуйста, прокомментируйте, вот как к этому относиться. Шукадева Госвами же, он же явно, ну, не просто так это сделал. Вот ваш комментарий, Харе Кришна. It's about, the question is about the verse which Prabhu found out during his online classes on Bhagavatam when they are studying the 3rd chapter, the teachings of Kapila Deva, and also when he learned in Vedabase about this verse, he found out that in 11th chapter, when it's described Jnana Yoga, there is also the same verse word by word, and for sure it was made with a certain purpose, and Prabhu would like to know what was the purpose of that. I don't know exactly the purpose, but it often happens in Shastras when the same verse may appear in different chapters of the book. Я не знаю, какова была конкретная цель этого, но я вам хочу сказать, что это очень часто происходит в шастрах, когда цитируется один и тот же стих в разных местах. We have some similar verses in Bhagavad Gita. У нас есть похожие стихи в Бхагавад-гите. They are not exactly the same, but 80% they are the same. Они не в точности похожи один на другой, но 80% они совпадают. Then it was a great surprise for me that these shlokas, the famous shlokas, Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jihva Vegam, Udaro Upasta Vegam, from Upadeshamrita. И для меня было огромным сюрпризом узнать, что вот этот стих очень знаменитый из Упадешамриты, Technically doesn't belong to Rupa Goswami. он технически не принадлежит Рупа Госвами. Belongs to some sage who was using this verse on some yoga shastras. Он принадлежит святому, который использовал этот стих в йога-шастрах. And Rupa Goswami adopted that verse and implied it in Upadeshamrita. И Рупа Госвами адаптировал этот стих и использовал его в Упадешамрите. Therefore, sometimes when it is relevant, our acharyas, they don't have any problem to repeat the same verse. Поэтому, когда необходимо, наши ачарьи могут использовать тот же стих. I don't see how to say, a mistake in that. Я не вижу в этом, как сказать, ошибки. Харе Кришна, спасибо большое, Гурудев. Yamuna, the senior one, and then the younger one. Sначала Ямуна старшая, потом Ямуна mладшая. De Crăciun respectoase, Gurudev, dragi devotați, mulțumesc din suflet, Gurudev, pentru lecție și pentru pozele din India și pentru revenirea dumneavoastră. Am auzit spunând în ultimele lecții de mai multe ori cine știe acest verset by heart. Și am impresia că înțeleg, dar totuși aș vrea să știu mai clar, așa, cam care ar fi pașii sau cum trebuie să ne propunem să învățăm aceste versete by heart. Și aș mai fi avut o mică întrebare, dar poate că o să răspundeți în răspunsul dumneavoastră și la aceea. Ямуна поблагодарила Гурудева за
фотографии из-за его возвращения из Индии. Вопрос состоит в том, что Гурудев часто говорит, спрашивает, знаете ли вы этот стих наизусть? Но тут игра слов, потому что на английском by heart означает сердцем, знаем ли мы сердцем. И вопрос ему был, как мы можем выучить сердцем стихи, может ли прокомментировать каким-то образом это Гурудев? Yes, we can say memorize verses Да, мы можем сказать запоминать стихи or to know by heart. или знать их наизусть сердцем. For me, it sounds much better to know by heart. И мне более созвучно говорить, знать их сердцем, знать наизусть. Because to know by heart, it means not that you memorized it just like as a papagale, Но выучить наизусть означает не только запомнить как попугай слова, as a parrot, but to understand the meaning of the verse. но также понять суть и смысл этого стиха. Technically, not just to know the meaning, but to live the meaning of the verse. Технически не просто понять, но и прожить смысл этого стиха. I remember many years back, Я помню много-много лет назад Bhakti Vaibhav Maharaj, he was giving a class, Бхактивайбхава Махарадж давал класс. and he was saying that better to know one verse Он говорил, лучше знать один стих by heart, наизусть или сердцем, in the sense that you live it, в том смысле, что вы проживаете его, than to know hundreds of verses and they're just theoretical and you cannot use them. чем знать сотни стихов, но они будут просто теоретическими, и вы не будете их по-настоящему знать. Because in a difficult situation in life, for example, Потому что в трудных ситуациях в жизни, например, you may know hundreds of verses, вы можете знать сотни стихов, but when somebody is cheating you, но когда кто-то обманывает вас, and you are driven by your false ego, и вас начинает вести ваше ложное эго, then you immediately forget all those verses that you know about humility, about the importance of being tolerant. тогда вы немедленно забываете все те стихи, которые говорят вам о смирении, толерантности, терпимости. But if you know by heart, Но если вы знаете эти стихи наизусть или сердцем, then you immediately start to meditate. тогда вы немедленно начинаете медитировать. Iraskrita vipralabdha sattakshipta hatamapi nasyatat pratikurvanti tad bhakta prabhavopihi. That a devotee is so forbidding and he is so compassionate that even if somebody is cheating him, or he is beating him, or is even trying to kill him, he is not retaliating. Что преданный настолько отрешенный, все прощающий, смиренный, что даже если кто-то его обманывает, бьет или даже хочет убить его, он никогда не будет мстить. And when you live that verse in that particular situation, then you know this verse by heart. И когда вы проживаете этот стих в той самой ситуации, то тогда вы знаете этот стих наизусть или всем сердцем. Therefore, you should apply the verses, or you should live the verses, not only learn the verses. Именно поэтому вы должны применять стихи, проживать их, а не просто заучивать их наизусть. Mulțumesc. A doua întrebare era cum putem noi să îmbibăm aceste calități, că de multe ori ne propunem să dezvoltăm o calitate, dar mai mult devenim mândri parcă decât, dar acum am înțeles, pur și simplu noi medităm și atunci când apar situațiile cumva repetăm versetele sau le trăim. Это была вторая часть моего вопроса. Я все думала, как же мы можем перенять это качество или взрастить его в себе, но вы ответили на этот вопрос. Мы просто должны в подходящей ситуации проживать эти стихи и чувствовать их всем сердцем. Спасибо. Krishnaganta, you'll have to say it in English also. I forgot about it. Okay. So the second part of the question was how can I how can I grow this quality of learning by heart the verses inside me? And I understood
understood now that when I get into the situation where I have to apply that verse, I also have to live through it, and thus I will know that I learned it by heart. So thank you for that. I want to say that beside the attempt to live the verses in a particular life situations, Я вам хочу сказать, что помимо того, что мы должны стараться проживать конкретный стих в конкретной жизненной ситуации, many verses remained in my heart многие стихи остались в моем сердце, because I heard them being said by my Guru Maharaj and by your Param Gurudev exactly in some proper situation. потому что я слышал, как их сказал мой Гуру Махарадж, ваш Парам Гурудев, в определенных ситуациях. And those verses just stuck in my mind И поэтому эти стихи просто застряли в моей голове, because they were so appropriate exactly to the time, place, and circumstances. потому что они так сильно подходили к времени, месту и обстоятельствам. And I'm trying to do the same thing with you sometimes. Иногда я тоже стараюсь делать то же самое с вами. For example, in Rishikesh, when we were climbing the mountains to go to the waterfall, Например, в Ришикеше, когда мы поднимались в гору для того, чтобы пойти к водопадам, at some point, Baladeva, he remained in the back. в какой-то момент Баладева остался позади. And I gave him what is it called? Palku. I gave Стик. stick. Yes, I gave him the stick. Я дал ему палку, And I immediately asked him, so Baladeva, what is the proper verse? и я немедленно его спросила: и Баладева, какой стих подходит к этой ситуации? Baladeva, what is the verse? Баладева, какой был стих? What's the verse? Yes. Durga me patmendasya skalat padamater muhus vakripayashti danena shanto avalambanam. Yes. And what's the meaning? I'm always struggling. Mă împiedic, am uitat. My feet are sleeping again and again. Yes, I'm stumbling on the path of devotion, and let the mercy of the devotees be the crutch with which I help myself. So Akripayasti Danina Santa Santvavalambana. Yes. И в стихе говорится, что я стараюсь, стою, падаю на духовном пути, и пусть слова преданных. Да, мой путь очень сложен, и мои ноги спотыкаются на этом пути вновь и вновь. Пусть посох милости преданных поможет мне идти этим путем дальше. So I try also to meditate on these kind of verses, and I try to discuss them with devotees when it's appropriate during some specific circumstances, and that's how we are learning them by heart. И я тоже стараюсь с преданными проживать конкретный стих в конкретных обстоятельствах, и также таким образом изучать стих наизусть или всем сердцем. И я стараюсь преданных учить тому же самому, когда это подобающе, когда есть определенные обстоятельства, я стараюсь медитировать на определенные шлоки и стараюсь как бы произносить эти шлоки именно в этих ситуациях для того, чтобы преданные воспринимали ситуацию через призму этих шлок. Yamuna, mai e ceva referitor la această întrebare? Mulțumesc mult de tot, Gurudev. Nu mai. Ok, Yamuna младшая. Харе Кришна, дорогой Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Я вот пытаюсь сформулировать вопрос по последней части нашей лекции. Не знаю, как это правильно сделать, но я сейчас попытаюсь. У меня вопрос касательно эмпатии, чувства времени, места и обстоятельств, проповеди и квалификации проповедника.
Что я имею в виду? Ну, иногда часто бывает так, что, например, преданных, ну, отсутствует эмпатия, чувство времени, места и обстоятельства, а желание проповедовать, ну, очень большое. Вот. И я как человек, который, служит в гостевом департаменте с новыми людьми и так далее, часто сталкиваюсь с какими-то комментариями, с какой-то обратной связью со стороны новых людей. И этот вопрос меня беспокоит. И вот, как бы вот так сформулировать о том, что, ну, мы понимаем, что должна быть квалификация у проповедника. Вот как раз-таки вот эта эмпатия и чувство времени, места и обстоятельства, и умение адаптировать, в той или иной ситуации с определенным человеком какие-то, стандарты, какие-то, знания, которые, ну, мы имеем. Вот, и что но при этом проповедовать, ну, именно квалифицированных проповедников сейчас не так много. И что в таком случае делать? Ам, Проповедовать как есть, с теми людьми, которые просто хотят проповедовать, и со временем они просто этому научатся, но при этом, ну, у нас будет определенный процент людей, которые уже с определенным, мнением о нас приходят. Вот. Мгм. Либо все таки уделять внимание, ну, небольшой проповеди, но это должна быть проповедь именно квалифицированными людьми, то есть определенного качества. Вот, я понимаю, что здесь тоже играет, я так понимаю, фактор времени, места и обстоятельства, потому что все ятры разные, города разные. Но как вот в данном случае, я вот тоже не понимаю. Мгм. So the question is about the sense of these time plans and circumstances. Mataji is taking part in Department of Hospitality and her yatra, and this question is very important to her. They have a lot of devotees who are very inspired and enthusiastic in receiving new guests and to preach to them, but they are not always very qualified in that specific way. And thus a question appears, should we rather concentrate ourselves on receiving new people and give them preaching from few people, short preaching, but very qualified, or we should leave things as they are, even though those people are not pretty much qualified for a preacher, and they may leave a certain impression, first impression, or even opinion in those new guests who come to us. And Mataji understands that for different city, for different community, and even different country, this thing might be different. And this is also about time, place, and circumstances. But in general, she would like to hear what is best in her case. You don't become a perfect preacher the moment you start preaching. Вы не становитесь квалифицированным идеальным проповедником в тот момент, когда вы начинаете проповедовать. When you just start preaching, you just start acquiring experience. Когда вы начинаете проповедовать, тогда вы начинаете приобретать опыт проповеди. And you can preach 50 years, 60 years, 100 years, and still you'll feel that you have, there are many, many things to be learned. И вы можете проповедовать 50, 60, 100 лет и все еще чувствовать, что есть вещи, которым вам нужно научиться. Therefore, try as a preacher. My suggestion would be that you and your team of devotees who are preaching, you should be very open to learn new things. И мое мнение, мой совет тебе, ты и другие преданные, которые находятся в этой команде по приему гостей, обучайтесь новому в том, что касается проповеди. So in that sense, you have to be sensitive as a preacher that you want to learn. И поэтому мы должны быть чувствительны или эмпатичны в том смысле, что вы хотите быть проповедником, который готов обучаться. And one of the aspects of learning is to be careful regarding the people's feedback. И одна из характеристик проповедника, его эмпатии заключается в том, чтобы быть
внимательным к фидбэку, к обратной связи, которые дают гости. A good doctor, he is receiving feedback. He is open to feedback. Хороший доктор, он открыт к отзыву, к фидбэку. A good parent is open to a feedback from the kids. Хороший родитель, он рад любой обратной связи от ребенка. A good educator, he is open to a feedback. Хороший учитель, он тоже всегда рад обратной связи. Therefore, preachers, they should be open to feedback. Поэтому проповедники также должны быть открыты к обратной связи. And they should not transform people into enemies only if the people are giving some negative feedback about our preaching. Поэтому они не должны закрываться или терять энтузиазм, если они получают какой-то негативный отзыв или отклик от гостей, которые посетили их. И мы не должны превращать людей во врагов также, только потому что они дают нам какой-то негативный фидбэк. Therefore, be open, and even Lord Ramachandra was doing that. Поэтому будьте открытыми. Даже Господь Рамачандра это делал. He was dressing the dress of common people, and he was walking around his kingdom just to hear what people are saying about his government. Он одевался в одежды простолюдина и ходил у себя в царстве для того, чтобы услышать, что говорят о его правительстве простые люди. Therefore, try to preach from the position of a disciple, not from the position of a master who attained perfection. Поэтому старайся проповедовать с точки зрения проповедника, а не с точки зрения С точки зрения ученика, а не с точки... ученика, а не с точки зрения учителя или мастера, который уже освоил этот навык. Preaching means to become friends with people. Проповедь означает стать друзьями с людьми. And to the degree that you are being able to be friendly with people, to that degree people become devotees. И в той степени, в которой вы способны быть дружелюбными и становиться друзьями с этими людьми, в той степени они будут становиться преданными. Jiva Goswami is saying that why a Kanishta Adhikari has a difficult time to become a good preacher. Джива Госвами объяснял, почему Каништа Адикари не получается стать хорошим проповедником. Actually, Jiva Goswami is saying that a Kanishta Adhikari is useless for preaching. Вообще Джива Госвами говорит, что, конечно, Каништа Адикари бесполезен для проповеди. Why? Because he is envious Почему? Потому что он завистлив. and he is arrogant. И он надменный. And you can imagine you are, for example, you're a doctor. Можете себе представить, например, вы врачом являетесь. You have to put an injection. Вы должны поставить укол. And doctors know that there are certain places in which you can put the needle. И врачи знают, что есть определенные места, куда вы можете воткнуть иглу. And sometimes, if you are not experienced, you put it in a wrong place. И иногда, если у вас нет опыта, вы можете в неправильное место ее воткнуть. It's painful. И это будет болезненно. And if the patient is screaming that it's painful, Если пациент кричит, что ему больно, you are not saying, you shut up, I'm healing you now, and you just tolerate it because I know what I'm doing. вы не говорите ему: замолчи, я врач, я тебя лечу, я знаю, что я делаю. No, you are excusing yourself and you are putting the needle in a proper place. Нет, вы извиняетесь и делаете укол в подходящем месте. Of course, you should not put it 10 times in a proper place. Конечно, не надо 10 раз в разные подходящие места ее вот втыкать. But you got the idea. Но идею вы уловили. That yes, you want to heal the person, Что да, вы хотите излечить человека, but at the same time you have to be open when the person is saying that it's painful. но в то же время вы должны быть открытыми, когда человек говорит, что ему больно. So in the same way, when we are preaching, we have to be open if we feel, for example, that our words are disturbing people. Поэтому, когда мы проповедуем, мы должны чувствовать, когда наши слова беспокоят людей.
Therefore, we have to preach in the mode of goodness on the transcendental platform, not in the mode of passion or in the mode of ignorance. Поэтому мы должны проповедовать саттва гуни на трансцендентной платформе, а не в раджа или тамагуне. Therefore, again, I want to repeat, it can be a long discussion. Поэтому еще раз я хочу повторить, можно развить эту тему до бесконечности. Actually, I think I have a seminar given in Russian language Вообще, я думаю, что у меня семинар есть по этой теме на русском языке. about the preaching in the modes of nature. Проповедование в гунах природы. I gave it some maybe 10-15 years back during one of the Bhakti Sangama festivals. Я 10-15 лет назад ее давал где-то на фестивалях Санги, Bhakti Sangama, Бхакти Сангама, Ukrainian festival. на украинском фестивале. I don't remember the name of that seminar, Я не помню точное название этого семинара, but it was about the preaching in the modes. но оно было по поводу проповеди в гунах. You're just trying to find that seminar, the record. Постарайтесь найти этот семинар. I'm sure Shidama have it. Я уверен, что у Шидама он есть. And yes, our preaching should elevate people and not should put them down. Да, наша проповедь должна возвышать людей, а не принижать их. And for that, you have to preach from the platform of a disciple. И для этого вы должны проповедовать с положения ученика. A disciple is open to corrections. Ученик открыт к поправкам. A master, he's not open to corrections. А мастер, он не открыт к тому, чтобы его поправляли. Therefore, preach from the platform of a disciple and you learn everything you need to learn. Поэтому проповедуйте с положения ученика, и вы обучитесь всему тому, чего вам нужно обучиться. And I remember 5 or 6 years back when we spoke with Baladeva on that topic. И я помню, что 5 или 6 лет назад, когда мы говорили с Баладевой по этому поводу, I told him that Baladeva, most probably you'll burn 10-15 persons before you'll make one devotee. и я ему сказал: Баладева, ты, скорее всего, сожжешь, у тебя пригорят 5-6 человек, пока ты приготовишь хотя бы одного. Перед тем, как ты сделаешь одного преданным, ты сожжешь вначале 10-15 человек. And I remember his expression of face that, is it worthy? И я помню его выражение лица, в котором читалось: оно того стоит. And I said, yes, Я сказал: да. it is worthy, because you'll burn up 10-15 people. Да, оно того стоит, потому что ты сожжешь 10-15 человек, And you'll acquire your experience. наберешься опыта, And then you'll make hundreds of devotees. и потом создашь сотни преданных. So unfortunately, this is the dynamic. К сожалению, такова динамика. We as preachers, sometimes we are doing mistakes Иногда мы, как проповедники, совершаем ошибки. and we burn people, Мы сжигаем людей. but it's how to say, it's the valuable experience that we are getting. Но это ценный опыт, который мы получаем. And if we are sincere, then we are learning. И если мы искренне, то мы учимся. And we become useful then in Prabhupada's movement. И тогда мы становимся полезными в движении Шрилы Прабхупады. Ямуна, что-то еще по этому поводу? Спасибо большое. Нет, я поняла. Ну, еще маленький вопрос я хотела, может быть, если можно спросить. Да. В чем причина отсутствия эмпатии у преданных? Ну, вот какая-то изначально коренная. Почему мы все на этом летим? Ну, вот как только вроде как духовное общество, вроде как это должно быть у нас в первую очередь человечность, вот эмпатичность какая-то. Но она, ну, я в том числе и про себя говорю, что в какой-то момент это качество просто начинает, ну, как бы уходить. Да. Why there is a lack of empathy between the devotees, and I'm speaking for myself as well, because in spiritual community, it is like supposed to be there. What is the root cause and why it's happening like this, that we do not have enough of it? This is happening because of pride. Это происходит из-за гордости. Instead of nullifying our false egos, И вместо того, чтобы обнулить наше ложное эго,
we develop some kind of religious ego. Мы развиваем религиозное эго. And it means that something is wrong with our anartha nivriti. И это означает, что что-то не так с нашей анартха-неврити. It means something is wrong with our association. Что-то не так с нашим общением, We are not under the guidance. и мы не находимся под чьим-то руководством. And we develop a phenomena which is called religious triumphalism. И мы развиваем феномен, который называется религиозный триумфализм. I'm better than they. Я лучше них. I'm better than other religion. Я лучше, чем другая религия. Our religion is better than other religions. Наша религия лучше других религий. Our community is better than other communities. Наша община лучше, чем другие общины. And me, as a preacher, I'm better than other devotees. И я, как проповедник, лучше, чем другие преданные. Me, as a senior devotee, I'm better than other devotees. Как старший преданный, я лучше, чем другие преданные. It means that you just don't have a clue what means dasa and devidasi. Это означает, что у тебя нет понятия, что такое даса и давидаси, And you don't have a clue what means Vaishnava Seva. и у тебя нет понятия о том, чем является Вайшнава Сева, Who are the Vaishnavas that you are supposed to serve, или Вайшнавы, которым предполагалось, что ты будешь служить, and that you are not forming yourself as a disciple. что ты не сформировал себя как ученик. Therefore, in short, I would say that this is the consequence of wrong practice of Krishna consciousness. Поэтому в заключение я скажу, что это следствие неправильной практики сознания Кришны. Practice without proper close guidance. Практики без подходящего нужного наставления или руководства. Mhm. Because when you have anugatya, you learn immediately submissiveness. Потому что когда есть анугатия, вы немедленно сразу же учитесь подчинению. And I want to say that my Guru Maharaj, he taught me submissiveness, Я вам хочу сказать, что мой Гуру Махарадж научил меня подчинению, and he taught me how to be a human. и он научил меня, как быть человеком. And he knows this, how to keep this balance, to be strict with his disciples and to be human with his disciples. И он знает об этом балансе, как быть строгим со своими учениками и как быть понимающим со своими учениками. And when we see the example of our spiritual master, then we imbibe these qualities. И когда мы видим пример нашего духовного учителя, тогда мы перенимаем это качество. We know when to be strong, when to be categorical, Мы знаем, когда нужно быть сильным, категоричным, and when to be flexible and to be human. и когда быть гибким, и когда быть человеком. Because we have an example before us. Потому что перед нашими глазами есть пример. But when in a community there is a lack of such examples, Но когда в общине недостаточно таких примеров, then devotees, instead of cultivating humility and submissiveness and reciprocal mood of service, they're cultivating their religious egos. тогда вместо того, чтобы культивировать в себе смирение, подчиненность, послушание, они культивируют в себе то, что называется религиозным триумфализмом. I'm a Brahmana, I'm a leader of that department, Я брамана, я являюсь главой этого департамента. I'm a second initiated devotee, Я дважды инициированный I'm преданный. a GBC, I'm a guru, Я GBC, я гуру, I'm a temple president, президент храма. and somehow I'm better than others. И так или иначе я лучше других. Спасибо большое, дорогой Гурдев. Спасибо тебе за хороший вопрос. Я надеюсь, я ответил на него, Ямана. We see from Radhakanta, there is a message, let me see. Пятидневный семинар Бхакти Сангама 2017. Да, некоторые размышления о проповеди. На YouTube есть второй день только, остальное в аудио. Окей. Не нужно, наверное, для англоговорящих.
Можете сказать, чтобы они... There is a 5-day seminar on Bhakti Sangama 2017, which is called Some Thoughts About the Preaching. And on the YouTube, you have the second day and another one in audio, but I guess those are in Russian only. Мгм. Окей, Аруна Говинда Прабhu. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. У меня есть несколько вопросов, если можно. Мгм. Первый, вы сказали, что понять себя невозможно, не изучая Писание. Могли бы, пожалуйста, раскрыть это? Как Мгм. это? The first question is on the phrase that you have said that you cannot understand yourself without studying the teachings. Can you elaborate on that one? I mean, there are some obvious things that we are learning from Shastras. Но я хочу сказать, что есть несколько очевидных вещей, которые мы учим из шастр. We are learning that we are a soul, we are not a body. Мы учим то, что мы являемся душой, а не телом. Then we are learning, for example, about the mind, about the ego. Затем мы учим понимать, что такое ум, что такое эго. We are learning how the mind and the ego can be influenced by the three modes of material nature. Мы учимся тому, как ум и эго могут быть подвержены влиянию трех гунам материальной природы. And we are analyzing my ego is under the influence of mode of ignorance, mode of passion, or mode of goodness. И мы анализируем наше эго, подвержено, под какой гуной материальной природы оно находится, под влиянием невежества или благости или страсти. What are the thoughts and mode of ignorance and mode of passion? Какие у нас мысли в умонастроении, гуны невежества или страсти. What are the pushings of our mind? Какие склонности у нашего ума. Vacha vegam, manasa krodha vegam, jikva vegam, udara pasta vegam, and so on. So that's how we learn about ourselves. We analyze ourselves through the lens of Shastras. Таким образом, мы изучаем себя, мы смотрим на себя под увеличительным стеклом шастр. And we are applying the knowledge from the Shastra to what is happening with me now. И мы применяем учение в шастрах на то, что происходит со мной в данный момент жизни. Понял, благодарю. Мгм. А второй вопрос. Как преданные понимают, что эти изменения нужно внести? Ведь бывает, что они даже противоречат шастрам, да? Как Шрила Прабхупада такой. Мгм. How devotees understand that those changes have to be applied. Adjustments. Adjustment have to be applied due to time, circumstances, and place, because because what? Because it's a very thin matter, and how to understand where you should do that. Uh-huh. We have two ways of doing that. У нас есть два способа, которыми мы можем это делать. First one is the heaviest one. Первый, самый тяжелый. You become a Mahabhagavata liberated devotee Вы становитесь Махабхагаватой, освобожденным преданным an empowered devotee by Krishna. и наделенным могуществом преданной. And from your heart, you know exactly what you should do and what you should not do. И тогда вы знаете точно, что вы должны делать и что вы не должны делать. What you should adjust and what you should keep as it is. Что вы можете изменить, а что вы должны оставить именно таким, какое оно есть. Uh-huh. This is a difficult one, but we have to go in that direction yet. Это сложно достичь, но мы должны двигаться в том направлении. And now what we do in short term. И сейчас что мы делаем в коротком промежутке времени? We appeal to the help of other more or less illuminated devotees. Мы обращаемся за помощью к другим, более-менее просветленным преданным. And we adjust things collectively. I mean,
by getting the guidance of other devotees and by discussing with other devotees and being open to their opinions, and according to that we may implement some adjustments. И мы внедряем изменения коллективно, то есть советуясь с другими преданными и принимая во внимание их предложения и ответы. И таким образом мы принимаем решение, будут ли эти изменения подходящими в данной ситуации или нет. And in Kali Yuga, this is the safest way to take a balanced, right, proper decision. И в Кали-югу это является самым верным способом для того, чтобы принять взвешенное решение. To consultate with other maximum advanced devotees that are available for our association. Консультируясь с максимально возвышенными преданными, которые нам доступны в нашем окружении. Благодарю большое, спасибо за ответы. И есть маленькая, может, просьба. Здесь и очень бы хотелось бы услышать о вашей поездке в Дхамму, так как не всем повезло, к сожалению, побывать вместе с вами. И, может быть, что-то рассказали бы. And a small request, probably because not all of us were fortunate enough to listen about your trip to India, and maybe you can speak out a few words, if you will. Please ask Mataji Naunari to arrange a meeting with Russian-speaking disciples. Пожалуйста, попросите Наванари Матаджи для того, чтобы она организовала встречу с русскоговорящими преданными. And then there we will be able to talk about that. И там у нас будет возможность поговорить об этом. Джай, благодарю вас. Okay. So the last question from Sergey, because it's late. Последний вопрос от Сергея, потому что уже поздно. Кришна, дорогой Гурудев, примите поклоны, пожалуйста, дорогие преданные, тоже примите поклоны, пожалуйста. Я, в принципе, без вопроса, я хотел вас очень сильно поблагодарить за то, что вы мне порекомендовали делать намахаты, и я наконец-то нашел вот эту человечность, которой мне очень сильно не хватало. Огромное вам спасибо, это фантастика. Ну, я с отчетом буду уже, когда время придет, я напишу вам подробно об этом всем. Спасибо вам огромное. Да, очень рад. Prabhu doesn't have a question. He wanted to thank Gurudev for not advice, but наставление. Instruction. Yes, to make namahatas, because now Prabhu found humanity, which he was looking for in devotees for a long time, and he will explain in his letter later what exactly were done and how it affects his life in a absolutely wonderful way. Спасибо большое, Сергей. Окей, Прана Прабhu, последний вопрос. Микрофон, Прана Прабhu. Извините, пожалуйста, Харе Кришна, мой нижайший поклон, спасибо большое за лекцию, да. Очень так серьезно, да, поговорили. У нас сейчас очень идет бурное обсуждение, да, в чате в нашем проповеднической программе. И вот, ну, какая-то часть разделилась, кто-то делится, что надо придерживаться вот той проповеди, которую проводил Шрила Прабхупада. Но и тут же вы говорите, что идет, ну, как бы надо корректировать, вот, опять же, время, место и обстоятельства. И вот, ну, какие-то говорят, что надо какие-то все равно изменения приводить. И одни держатся от того, что надо все равно проповедовать точно так же, как Шрила Прабхупада. Хотя Шрила Прабхупада тоже как бы придерживается времени, места и обстоятельств. Ну, да. И ну, вот не знаю, как они этот вопрос разрешат. Но у меня вот такой маленький вопросик, да. Проповедующим надо всегда находиться в состоянии ученика. Вот два слова скажите, пожалуйста. Вот какое состояние вот ученика, чтобы проповедовать действительно? Харе Кришна. So
Prabhu has had discussions in the chat of their community about how they should preach, and actually they have two groups of people, and one is holding up to the opinion that we have to preach how Srila Prabhupada was doing that in an old way, but right now we were discussing ourselves that Srila Prabhupada was very open to some changes and some adjustments. So now I don't know which way they will decide it to be, because due to time, place, and circumstances, we have to make some changes and some adjustments, and that's clear to Prabhu after this lecture. So the small question which he wants to be elaborated is how to preach in the mood of the disciple and how to do that practically. A disciple, he's open to be corrected, Ученик открыт к тому, чтобы его поправляли, even from the part of people to whom he is preaching. даже со стороны тех людей, которым он проповедует. And he is able to adjust. И он способен подстраиваться. And he is seeing that if I'm disturbing people with my preaching, И он видит, что если я беспокою людей своей проповедью, and instead of inspiring them, I'm making them bitter, и вместо того, чтобы вдохновлять их, я доставляю им неудобства, it means that something is wrong with my preaching, значит, что-то не так с моей проповедью. is that my preaching is the mode of ignorance. Означает, что моя проповедь находится в гуне невежества. Therefore, a disciple is again open to corrections, to suggestions. И еще раз, поэтому ученик открыт к поправкам и корректировке. And he is not preaching from the absolute, from the pedestal of an absolute authority. И он не проповедует с пьедестала абсолютного авторитета. For example, sometimes people may ask you a question and you are not quite sure about the answer. Потому что иногда люди могут спросить вас вопрос, а вы не уверены в своем ответе. And if you have this mood of the absolute authority, И если вы находитесь в этом умонастроении абсолютного авторитета, all-knowing teacher, illuminated one, всезнающий просветленный учитель, then you'll start speculating in your answer. тогда вы начнете спекулировать в своем ответе. And people will immediately feel that you are speculating. И люди немедленно почувствуют, что вы спекулируете. But if you maintain the mentality of a disciple preacher, Но если вы будете поддерживать умонастроение проповедника в настроении ученика, then you'll openly say that I'm not sure that I know the answer, вы открыто скажете, что я не уверен в ответе, and I'll ask my authorities and I'll come back with a reply. и я обращусь к авторитетам, и я вернусь к вам с ответом подходящим. On this way, people see that you are sincere Таким образом, люди видят, что вы откровенны, and that you are not trying to impose and to make an image of infallible. и вы не пытаетесь изобразить из себя непобедимого спорщика. You know, I had a friend. Вы знаете, у меня был друг, His name was Kamalaksha. его звали Камалакша. I think he still is the member of Gopinath Gaudiya Math. Я думаю, что он все еще является членом Гопинат Гаудия Мат, But he was a disciple of Bhakti Pramod Puri Maharaj. Он был учеником Bhakti Pramod Puri Maharaja. And when Kamalaksha received initiation from Puri Maharaj, и когда Kamalaksha получил инициацию Puri Maharaj was very, very advanced, a very advanced disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati. Пури Махарадж был очень-очень продвинутым учеником Бхактисиддханты Сарасвати. And he really was a Mahabhagavata. Он был настоящим Махабхагаватой. I mean, hundreds of devotees from different Gaudiya Maths were coming to Puri Maharaj to pay their obeisances to him because he was really an authority. Сотни учеников с других сампрадай приходили для того, чтобы предложить ему свои поклоны, потому что он был действительно просветленным человеком. And when he gave initiation to Kamalaksha, И когда он дал инициацию Камалакше, he told Kamalaksha, and after initiation, he told him после инициации он сказал ему: that, look, externally I'm your guru, смотри, с внешней стороны я действительно твой гуру,
But from the absolute point of view, Но с абсолютной точки зрения, I'm your friend who just started this journey a little bit earlier than you. я всего лишь тот друг, который начал свое путешествие немного раньше тебя. And I'll try to help you. И я попытаюсь тебе помочь. And on the sand, he drew two lines. И на песке он нарисовал две линии. It was a longer line, Была длиннее линия one very short one. и одна очень коротенькая. And he said, this short line is yours. Это коротенькая твоя линия, This long line is mine. а это длинная моя. Looks like there is a difference, yes? Кажется, что там разница между ними, да? But from the absolute point of view, from the point of view of the absolute distances, Но from с, the point of view of billions of kilometers, these both lines, they're practically similar. но с точки зрения абсолютной истины, с точки зрения абсолютного расстояния, эти линии находятся практически одновременно в пространстве. They're the same. Они являются тем же самым. So this is the mentality of a guru, Таков менталитет гуру. that I'm not the absolute authority for them. Я не являюсь для них абсолютным авторитетом. I'm trying to help them. Я пытаюсь им помочь. But in the context of the absolute truth, we are practically on the same level. Но с точки зрения абсолютной истины вы находитесь на одном и том же уровне. And I will try just to convey everything I received from my spiritual master, I'm trying to convey to you. И я просто постараюсь передать все то, что я получила от своего духовного учителя тебе. And when people feel that, И когда люди чувствуют это, they accept you as an authority. они принимают тебя как авторитета. But if they feel that no, you know everything, that you are infallible, if they feel that you have this kind of arrogance around you, you cannot be effective in your preaching. Но если они чувствуют, что вы ставите себя как всезнающего, непобедимого, непоколебимого, который уже всего достиг, они немедленно чувствуют вас, эту надменность, которая вас окружает, и они не будут вам доверять. And I have a personal story, I don't know, Baladeva, to tell it or not to tell. У меня есть история из личного опыта, не знаю, Баладева рассказать мне ее или нет. I cannot keep all the nectar for myself, please. So when Baladeva came for the first time to our program, Когда Баладева пришел в первый раз на нашу программу, he had a big beard, у него была огромная борода he had quite a long hair, и довольно длинные волосы. and he was quite big, like the same as now. И он был довольно большим, как и сейчас. And he had a black T-shirt with Motorhead. И у него была черная футболка с Motorhead на ней. Mhm. And Baladev was sitting for the first programs, he was sitting like that during the programs. И на первой программе Баладев сидел вот так. And maybe next few weeks during the Sunday programs, Sunday lectures, he was sitting like that, looking at me like. И несколько следующих программ воскресных он именно так сидел и посматривал на меня вот так. And I was thinking, wow, this guy is tough. И я думал, да, этот парень, с ним будет трудно. Mhm. And after some time, I don't remember, maybe you remember Baladeva, after some weeks or months, I don't remember. И потом, я не помню, Баладева, ты помнишь, через несколько недель или даже месяцев, Anyway, Baladev invited me to go out in the corridor because he wanted to talk with me. Баладева пригласил меня в коридор, потому что он хотел поговорить со мной. He said, come out, I want to talk with you. Выходи, я хочу с тобой поговорить, сказал он мне. I was thinking, my God, now I'll be beaten. И я подумал, боже мой, сейчас меня побьют. And we came out in the corridor, И мы выходим в коридор, and he's looking into my eyes, looking from the top down, он сверху вниз на меня смотрит, прямо мне в глаза. And he's saying, your kirtans are a little bit better than your lectures. И он сказал, ты знаешь, твои киртаны, они немного получше, чем твои лекции. But your lectures, he did not say it, but it was presented like, your lectures are garbage, Но твои лекции, возможно, он и не так именно это сказал, но чувствовалось за его словами, что твои лекции — это просто мусор. And
I said, yes, okay. Я сказал, да, хорошо. And then he said, the only good thing here at the Sunday programs И он сказал, единственная хорошая вещь здесь на воскресных программах — is the prasadam cooked by your wife. это просад, который был приготовлен твоей женой. And she is creating this loving atmosphere, not you. И она создает эту любящую атмосферу, а не ты. And I said, yes, of course, Baladev. No, he wasn't Baladev at the time, but yes, Vlad, I know that's Я- true. И он сказал, да, Влад, я знаю, так и есть. And I saw on his face that he was a little bit perplexed. И я увидела по его лицу, что он немного удивился. And he said, okay, I finished. That's everything I wanted to say. И он сказал, все, я закончил, это все, что я хотел сказать. And we went back. И мы пришли обратно. And somehow, next programs, Vlad, he started to be a little bit more receptive and more humble. И я увидел, что на следующих воскресных программах Баладев, то есть Влад, начал быть более восприимчивым и более смиренным. And then after some months, И потом, через несколько месяцев, he told me он сказал мне, that actually I wanted to test you. на самом деле я хотел вас протестировать. I wanted to see your reaction. Я хотел увидеть вашу реакцию. And if your reaction would be something arrogant that no, I'm also worthy of something and I also have a role in our Sunday programs. Но если бы ваша реакция была надменной или горделивой, что нет, я тоже что-то значу в наших воскресных программах. But I've said that what you said, I don't remember exactly, that you would leave or something. Баладев, я не помню точно, что он сказал. Кажется, он сказал, что он бы ушел или что-то вроде того. But he wanted to see how realized knowledge I have. Но он хотел увидеть, насколько реализовано мое знание. And I want to say that not that I wasn't offended, И я вам хочу сказать не то, чтобы он меня не обидел, but Krishna just gave me exactly at that time from the heart. Krishna told me, just shut up, and don't tell anything, just be humble. It really came from the heart because by nature I'm not a person who is humble. I can reply harsh things. но именно в тот момент Кришна дал мне осознанность, которая шла из сердца. Она исходила прямо из сердца, которая сказала: просто замолчи, просто помолчи. Потому что обычно в такой ситуации я человек темпераментный, я способен ответить. Я способен ответить довольно грубо или резко, если того будет требовать ситуация. Но в тот момент я промолчал. And inside I heard that just remain humble now. It's И, not time for you to explode. и в тот момент я услышал внутри себя голос: просто оставайся смиренным сейчас, это не тот момент, где ты должен взорваться. So anyway, Baldev changed after that В любом случае, Баладев после этого изменился. because he wanted to see some I don't know, some spiritual reaction. Perhaps by Krishna's mercy he saw something. Возможно, он хотел что-то увидеть, какие-то реакции, и благодаря Кришне он увидел их. But because of that voice inside, I remained in the position of a disciple. Но благодаря этому внутреннему голосу я остался в настроении ученика. And I was open to corrections. И я был открыт к поправлениям. After that, he corrected me with another thing, but I'm not going into that. Еще после этого он меня поправил по поводу одной вещи, но я не буду сейчас в это углубляться. And he told me that in Bucharest, if you want to be a preacher, don't speak these things because people will not accept them. Потому что если вы хотите быть проповедником в Бухаресте, вы не должны говорить о таких вещах, потому что люди их не будут воспринимать. And I was very, very grateful because I received a feedback from the local people and they know better the situation. Я был очень благодарен, потому что я получил отклик от человека, который был местным и который знал умонастроение местных людей. Therefore, I was very grateful for both those talks with Baladeva. Поэтому я был благодарен обоим этим разговорам с Баладевой. And also I received a feedback how people are perceiving the wife.
И также я получил отзыв того, как люди воспринимают жену. And it was a marker for me what an important role is playing the wife of a preacher. И для меня это было огромным знаком того, кем или чем на самом деле является жена проповедника, какую роль она She занимает. should be a mother for the people, and people immediately feel it. Она является матерью для людей, и люди немедленно это чувствуют. So it's a personal example. Это личный пример. Again, not because I'm very advanced or things like that, Не потому, что я очень продвинут или что-то вроде того, but I mean, it's a glorious story because it's showing also how people are transformed into devotees. но это славная история, которая показывает нам, как люди превращаются в преданных. And because as Param Gurudev often is saying that humility always works. И, как говорит ваш Парам Гурудев, смиренность всегда работает. Mhm. Therefore, preach from the position of a disciple, Поэтому проповедуйте с положения ученика, from the humble position, and then your preaching will have power. со смиренного положения, и тогда ваша проповедь будет наделена могуществом. Mhm. If you are preaching from the position of a liberated person, you are not a liberated person, therefore people will not accept you seriously. Если вы будете проповедовать с позиции человека освобожденного, то люди не будут вам доверять и не будут вас воспринимать как по-серьезному. But anyway, Baladeva became one of the most humble devotees in our community, and Но в любом случае Баладева стал одним из самых смиренных преданных в нашей общине. I'm very happy that he's embarrassed all the time when I'm telling this story, but I'm happy that this happened. Он очень смущается, когда я рассказываю эту историю, но я очень рад тому, что это произошло. Okay, dear devotees, it's late, therefore let's leave some energy for the next Friday. Хорошо, дорогие преданные, уже поздно, поэтому давайте оставим немного энергии для следующей пятницы. And you'll receive a darshan of the deity Radha Madan Mohan, and we'll finish the program. И вы получите даршан божеств Рада Мадна Мохан, и мы закончим сегодняшнюю лекцию. Okay, thank you very much, everybody. Спасибо всем большое. Савитри Хари Кришна, очень рад тебя видеть. Харе Кришна. Okay, Shri Radha Madan Mohan ki jai, Granta Raja Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Shivram Swami Maharaja ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Shila Гурудева Gurudeva Ки. ki jai. И джай, 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 джай. Спасибо, Харе See you Кришна. next Friday. Hare Krishna.